Good morning, everyone. Is my voice audible? Who is Avinash? Avinash. Tarun? Jyotiravali? Yeah, answers are good. I have just gone through that. Yeah, you maintained the sequence. Really good. As far as the questions are considered, I think you are the only person who has attended all the three. The rest of the two persons have written only two. So you maintained the flow. There is introduction, there is body, there is conclusion, and along with this. Simple. This is the way to write. Ante kottaga em chadavanakarledu. No need to innovate, right? See, Tarun, you have written in the inclusive growth, the definition you have written, and you said that the second connecting paragraph you have written that India could not attain inclusive growth due to the following reasons. And so, a sentence rasev. So when I asked what is inclusive growth, what are the factors which are contributing, or how government of India has taken, don't write negativity. The following things can be taken by government of India or have been taken by government in order to achieve this. And as you can start, no need to incorporate that thing. Right? Yeah, that is the only thing. The rest of the answers are good, decently good. Right in the same way, you are going to get some good amount of marks, decent marks ostai. Right? Let's start with the answers. Let's start with our topic. So yesterday I was discussing the so-called budget 2020-47 Viksit Bharat. So in this, let's go for what are the in detail projections for this budget. So whenever we go for budget 2024 or 25, the allocations of the budget are as follows. Allocations of budget 2025. So in the budget, we'll have the components. The revenue components are receipts component and expenses component. In the receipts, you have two types: revenue receipts, capital receipts. In the expenses, you have revenue expense and capital expense. So what are the allocations that they did this year for each and everything? In the revenue segment again, you will have tax receipts, non-tax receipts. In the capital receipts, you have loans, something like investments, disinvestments made by Government of India. In the revenue expenses, we look at what are the revenue expenses. Yesterday I have said that the total capital outlay that government has given is somewhere around rupees 11.1111 lakh crores. So in this, right, what is the total expenses or total revenues for the government for the upcoming year? The total budget for this interim period is 47.65 lakh crores. 47.65 lakh crores. Which means the total expenses they said is will have this much amount of expenses. Local exams లో అడగచ్చు 47.65 4567 నెంబర్ చూడండి అన్ని నెంబర్స్ ఉన్నాయి 4567 47.65 ఇందులో 11.11 ఇక్కడికి పోయింది ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ విల్ బి రెవెన్యూ ఎక్స్పెన్స్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెన్సెస్ 36.54 lakh crores 11.11 ఎట్లనో గుర్తుంటుంది in the remaining things 36.54 lakh crores is revenue expenses. In order to get this expenditure, మనకి ఇంత ఎక్స్పెండిచర్ ఉంది కాబట్టి అంతే ఇన్కమ్ జనరేట్ చేసుకోవాలి. సో ఇన్కమ్ కాంపోనెంట్ విల్ ఆల్సో బి రూపీస్ 47.65 lakh crores. ఎంత ఎక్స్పెన్స్ ఉందో అంత డబ్బులు జనరేట్ చేయాలి. How they have generated? Through revenue receipts.
through revenue receipts. They generated 30 lakh crore rupees, 30 లక్షల కోట్లు. The remaining 17.65, they raised it through capital. 17.65. కనుక గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన నెంబర్స్ 47.65, 30 గుర్తుపెట్టుకుంటే మిగతాది గుర్తుంటుంది, 11.11 గుర్తుపెట్టుకుంటే మిగతాది ఇట్ సైడ్ గుర్తుంటుంది. దిస్ ఈస్ ద థింగ్. In this, now right, the tax resources of government are higher than non-tax receipts. ఈ 30 lakh crores లో కూడా ట్యాక్స్ రిసీట్స్ ఎక్కువే ఉన్నాయి. In the tax resources, next one, in the tax resources, the direct taxes contribution is more than the indirect taxes. Is more than the indirect taxes. Is more than the indirect taxes. In the loans, government borrows 16.8 lakh crores. 16.8 lakh crores. So this is the fiscal deficit that we have for this interim budget. So 16.8 lakh crores they are borrowing in this. Next. Among the receipts, the major receipts are as follows. The major receipts are as follows. లోన్స్ మొత్తం వచ్చేసి రిసీట్స్లో లోన్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి, ఫాలోడ్ బై ఇన్కమ్ ట్యాక్స్, ఐటీ, ఫాలోడ్ బై జిఎస్టీ, ఫాలోడ్ బై కార్పొరేషన్ ట్యాక్స్, ఫాలోడ్ బై ఎక్సైజ్ ట్యాక్స్, Next, tax to GDP of the country is at 11.7%. In this the direct taxes are 6.7%. The indirect taxes are 5%. Next, and the expenses, highest expense is charged for the interest payments, followed by transportation, defense expenses, subsidies. In the subsidies, highest is gone for food, fertilizers, fuel. Again the same order this year also they have spent in this way: food,
ఫస్ట్ ఫుడ్ కాదు, ఫస్ట్ ఫర్టిలైజర్స్, తర్వాత ఫుడ్. ఫర్టిలైజర్స్, ఫుడ్ అండ్ ఫ్యూయల్. The capital outlay on the expenses side has been increasing consistently for the last 5 years. So capital expenditure అనేది consistent గా increase అయితా పోయింది. This is another thing that we have to observe. Next. So whenever we discuss deficits, we have to discuss deficits also, because we are borrowing 6.8 lakh crores. So what are the deficits that Government of India is hoping for the upcoming year? What are the deficits? Status of deficits. Fiscal deficit, government aims at 5.1% of GDP. 5.1% of GDP. Revenue deficit, 2% of GDP. 2% of GDP. Primary deficit, 1.5% of GDP. 1.5% of GDP. And effective revenue deficit at 0.8% of GDP. At 0.8% of GDP. Government aims to achieve FRBM target by 2028, by financial year 2028. For the financial year 2024, the revised estimates say financial year 2024, the revised estimates say that the GDP will be at 7.3%. The GDP growth rate will be at 7.3%. For the financial year 25, government expects that the nominal GDP shall be at rupees 296 lakh crores. 296 lakh crores. So almost India is a $3 trillion economy ante ide 296 lakh crores, full stop. In this it assumes a nominal growth of 10.5%. 10.5% growth. 10.5% growth. These are the things that we have in the budget. So this is some static component. If you are writing some local exams, they will ask. But in UPSC, no need to remember into this depth. UPSC inta lopaliki bodu. Just they will ask, what are the major provisions of budget? Ane adutadu. Numbers konjam fancy unnai kabatti 47.65
11.11 30 ఈ మూడు గుర్తుపెట్టుకుంటే ఇవన్నీ డిరైవ్ చేయొచ్చు కాబట్టి చెప్పా. డిరైవ్ చేయనివి అవసరం లేదు. జస్ట్ రిమెంబర్ ద ఆర్డర్ గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు. మొత్తం రెవెన్యూ రిసీట్ సైడ్ ఏ ఆర్డర్లో ఉన్నాయి మనకి ఎక్కువ రిసీట్స్, అందులో డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ ఎక్కువ, ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ ఎక్కువ. తర్వాత వచ్చేసి ఆన్ ద ఎక్స్పెన్సెస్ సైడ్ వాట్ ఆర్ ద మేజర్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెన్సెస్ దట్ వీ హ్యావ్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద క్యాపిటల్ ఎక్స్పెన్స్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద ట్రెండ్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెన్స్. The trend of capital expenses in the last 5 years, it has been consistently increasing. And what is the status of deficit? This is important. They can ask them to arrange in order. ఇది కూడా ఒక ఆర్డర్లో పెట్టమనేసి అడిగే ఛాన్స్ ఉంది. సో లాస్ట్ ఇయర్, ఇప్పుడు ఎండ్ అయ్యే ఇయర్, ఈ మంత్తో ఎండ్ అయ్యే ఇయర్, దే ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ దట్ ద జీడిపి ప్రొజెక్షన్స్ విల్ బి అట్ 7.3 అంటున్నాడు. డెఫినెట్లీ వీ కెన్ రీచ్ దిస్ బికాస్ ద లాస్ట్ 3 quarters హ్యావ్ బీన్ క్వైట్ గుడ్. లాస్ట్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్లో మనం మోర్ దెన్ 7% ప్రతిసారి కన్సిస్టెంట్గా పర్ఫామ్ చేసాం కాబట్టి దిస్ ఈజ్ షుడ్ బి అచీవ్డ్. అండ్ గవర్నమెంట్ ఎయిమ్స్ దట్ రాబోయే ఒక సంవత్సరంలో మేబీ సమ్వేర్ అరౌండ్ 296 lakh crores వీ విల్ జనరేట్ అండ్ దట్ మే బీ అరౌండ్ 10.5% ఆఫ్ జీడిపి అంటున్నాడు. సో వెన్ ఇట్ ఈస్ ట్రాన్స్లేటెడ్ టు రియల్ ఫిగర్స్, దిస్ ఈజ్ నామినల్ ఫిగర్స్, వెన్ ఇట్ ఈస్ ట్రాన్స్లేటెడ్ ఇన్ టు రియల్ దే ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ సమ్వేర్ అరౌండ్ 7.8% గ్రోత్. 7.8% గ్రోత్ అనేది రీచ్ అవుతాము అనేసి దే ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్. వీ హ్యావ్ టు వెయిట్ అండ్ వాచ్ హౌ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి. బట్ దిస్ ఇయర్ the revised estimate show that we are going to have this. ఇవి కొంచెం టర్మ్స్ అనమాట. ఇంకా ట్యాక్సెస్లో ఏమైనా రిఫార్మ్స్ చేశారంటే దే వర్ నో రిఫార్మ్స్ దట్ వర్ డన్ ఇన్ ద taxation structure. The same old taxation model is being followed today because this is an interim budget. Maybe in the new budget, full year budget, they may go for some tax reforms. ప్రస్తుతానికైతే ట్యాక్స్ రిఫార్మ్స్ని, నాన్ ట్యాక్స్ రిఫార్మ్స్ని ఏమీ టచ్ చేయలేదు. జస్ట్ దే హ్యావ్ ఫాలోడ్ ద సేమ్ మోడల్. లాస్ట్ ఇయర్ ఏవైతే ఉన్నాయో అదే ట్యాక్స్ స్లాబ్ కూడా ఇప్పుడు కూడా కంటిన్యూ చేయడం జరిగింది. సో దే వర్ నో frequent changes or there is no much changes in the taxation proposals also. The taxation proposal is same as the budget 2024. Budget 2024లో ఏవైతే tax structure పెట్టారో, I have already discussed this. In the tax structure, personal income tax structure, we have two models. One is the old model, the new model. In the old model there is some structure, there is in the new model there is some structure. అదే ఇప్పుడు కూడా they continued. కొత్తగా బడ్జెట్ ఫుల్ బడ్జెట్ పెట్టినప్పుడు చేంజ్ చేయొచ్చేమో, బట్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ దిస్ ఇస్ ద థింగ్ దట్ దే హ్యావ్ చేంజ్డ్. ఇవి ఇంపార్టెంట్. మీరు ఏదైనా ఎగ్జామ్స్ రాస్తుంటే దే కెన్ ఆస్క్ దీస్ ఫిగర్స్. దీనికి మించి ఇంకేం అడగరు. ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద టాపిక్ విల్ బి అవర్ నార్మల్ డిస్కషన్. ఇంకా స్టాటిక్ పోతుంది కనుక బడ్జెట్లో ఏం అడుగుతారంటే, యాజ్ వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ డిస్కస్డ్, లైక్ వాట్ ఆర్ ద కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ బడ్జెట్ అంటే ఇది ఒక్కొక్కటి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ పోవడము, అది స్టాటిక్ పార్ట్ అవుతుంది. దెన్ ఐ హ్యావ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వాట్ ఈస్ ద లేటెస్ట్ బడ్జెట్ ప్రొవిజన్స్ వికసిత్ భారత్ గురించి. తర్వాత కాంపోనెంట్స్, ఈ ఇయర్ బడ్జెట్లో కాంపోనెంట్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి అంటే జస్ట్ రిమెంబర్ దిస్ అండ్ యూ కెన్ ఫ్రేమ్ అన్ ఆన్సర్. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ లేటెస్ట్ బడ్జెట్ 2024. ఎనీవన్ హూ హ్యావ్ క్వశ్చన్స్ అంటిల్ నౌ? ఇక్కడ వరకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ తెచ్చారా ఎవరైనా? యూ హ్యావ్ బాట్? ఒకసారి తీసుకురండి. అట్లీస్ట్ బై మండే బ్రింగ్ ఇట్. ఐ విల్ స్టార్ట్ డిస్కసింగ్ ఆన్సర్స్ ఎలా ఫ్రేమ్ చేయాలనేసి ఒకసారి చూపిద్దాం. సో దిస్ ఈస్ ద కాంపోనెంట్. ఇది కొంచెం ఫస్ట్ ఎక్సర్సైజ్. దిస్ ఈస్ అప్ టు బేసిక్స్ ఆఫ్ ఎకానమీ. బేసిక్స్ ఆఫ్ ఎకానమీలో మోర్ ఆర్ లెస్ దీస్ థింగ్స్ విల్ బి దేర్. సో లెట్ మీ గో ఇన్ టు ద నెక్స్ట్ టాపిక్, దట్ ఈస్ అగ్రికల్చర్. So what is the syllabus, guys? Indian economy and issues related to planning, mobilization of resources, growth, development, employment. Second one, inclusive growth and issues arising out of it. Third one, budgeting. Questions adugute maximum ikkada untayi. The rest of the things is this one. Inclusive growth lo public food distribution undi. Food distribution and PDS system lo cheptanu, right? నెక్స్ట్ ఈజ్ అగ్రికల్చర్. అగ్రికల్చర్లో ఏం చెప్పా? ఫస్ట్ వన్, అగ్రికల్చర్ ఈజ్ ఏ ల్యాండ్ బేస్డ్ యాక్టివిటీ కనుక ల్యాండ్ గురించి చదువుదాం. తర్వాత క్రాప్స్ ఇవన్నీ కూడా చూద్దాం. సో టుడే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ అగ్రికల్చర్. ఇన్ దట్ ఫస్ట్ థింగ్, వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ ల్యాండ్ ఇష్యూస్. సో క్వశ్చన్ సిలబస్లో ఏముంటుంది? ల్యాండ్ రీఫార్మ్స్ ఇన్ ఇండియా అని ఉంటుంది, రైట్? ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ వై వీ షుడ్ రిక్వైర్ ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్. అసలు ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్కి ఎందుకు వెళ్ళాల్సి వచ్చింది? దట్ యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ బిఫోర్ అండర్స్టాండింగ్ వాట్ ఆర్ ద మేజర్ ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ దట్ ఇండియా హ్యాస్ డన్.
So in order to understand why India went for land reforms, we have to understand what is the situation of India by 1947 as far as agricultural lands are considered. Right. If you see by 1947 in India, the rural agricultural lands were highly concentrated only in few hands, that is the Jamindars, the money lenders, or the so-called Mahalwarislo, Mahalwars దగ్గర ఉండేటివి. More or less, these are the people who used to carry out the land. Land అనేది, it was highly fragmented, it was highly situated in only few hands. ఎవరి హ్యాండ్స్లో ఉండేది? జమీందార్స్ లేకపోతే ఇది. బట్ ఆ జమీందార్ సిస్టంలోకి అసలు ల్యాండ్స్ ఎలా పోయాయి, ఒక రైతు దగ్గర నుంచి జమీందార్స్లోకి ల్యాండ్ ఎలా పోయింది? In order to understand that, we have to go back to the colonial rule. Right. After the Mughal administration, right, during the times of Akbar, we will study this, there were some land reforms and Akbar has ensured that the land system was very proper. Right. So Raja Todarmalto, he has introduced something called Bandobast system, and through this he has brought some reforms. Konni reforms aneti తీసుకొని వచ్చాడు. However, what these fellows, Mughal emperors did, what these colonies did is, in order to make land revenue system more accurate and in order to suit to their culture or to suit their revenue system, they have brought some major reforms. The reforms that they brought is three in the land reforms. One is the Jamindari system or the permanent settlement system, Raitwari system and the Mahalwari system. ఈ రెవెన్యూ రిఫార్మ్స్ వచ్చేసి ఎవరు తీసుకొని వచ్చారంటే colonial administration తీసుకొని వచ్చింది. Otherwise, until the Mughals, if you look at until the Mughals, people were holding the lands. Lands మీ చేతుల్లోనే ఉండేవి. Government used to keep some taxes and used to pay tax. And agricultural tax is a very old thing. This is not a new thing. Right from the so-called Mauryan administration, used to pay land taxes. Mauryan administration నుంచి land taxes అనేటివి కలెక్ట్ చేస్తూనే ఉన్నారు. So this is a very not a very new thing. For almost 2500 years, kings used to collect it. Even the Mughals started continuing the same thing. అంతవరకు ట్యాక్సెస్ అయితే కలెక్ట్ చేశారు కానీ, బట్ ల్యాండ్స్ యూస్ టు బి ఇన్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ ద పీపుల్. ప్రజల దగ్గరే ల్యాండ్స్ ఉండేటివి. బట్ ఇన్ ద colonial rule, there was some drastic change in these reforms. What these colonial people did is, as the people, they have thought that it is creating administrative inefficiency. Enduku administrative inefficiency? In order to collect the tax from each and everyone, I have to send all the people to them and they have to collect it. So there was huge revenue which was going waste. So what these fellows did is, why can't I assign the role of collection to some local people and let him handle the entire land anesi? With that concept, they have bought this model that is called the Jamindari system, Mahalwari system, Raitwari system aneti తీసుకొని వచ్చారు. Now what happened because of this Jamindari, Mahalwari and Raitwari system? Let's think about Jamindari system. Almost 52% of the agricultural lands in India was bought under the Jamindari system. Under this system, a person named as Jamindar was held responsible to collect the tax revenues and to give to this people called the colonial masters. Now under this system, for 10 years they used to fix this. As a result, they used to call it as permanent settlement. Meeku baga panta vachinda, baga panta leda anesi, irrespective of that, what they used to collect, they have already fixed some tax. As a result, they used to extract this. Now in the middle, what Jamindars used to do is, if the people are unable to pay these lands, the Jamindars used to forcibly take away their lands and they used to capture this. ఈ విధంగా Jamindars అనేవాడు lands అనేటివి గ్రాప్ చేస్తూ కూర్చున్నాడు. Over a period of time, in some parts of the country, the colonial masters have come out with another system that is called Raitwari system. The reason for coming out with Raitwari system is, in the Jamindari system, they have fixed the permanent taxes. Permanent ga inta kattali anesi, they have fixed it. What British administration thought is, by fixing it, we have did a wrong thing because we are unable to collect more amount of taxes when the yield is very high. కొన్నిసార్లు పంట బాగా పండినప్పుడు ఎక్కువ taxes నేను కలెక్ట్ చేయలేను అనేసి, these people said that in the areas where you do not have Jamindari system, let the Rait himself pay the taxes. కనుక రైతులకి పట్టాలు ఇచ్చారు. రైతుల ద్వారానే they used to collect this through this system. It is known as Raitwari system. But Raitwari system is very, very limited to the southern parts of the country. In the next area where they went is the Mahalwari system, where a group of lands were together called as Mahals, and the Mahal is headed by one fellow called as Mahalwari, and he was made in charge to pay or to collect this land revenues. ఇక్కడ వరకు బానే ఉంది. However, the British were very, very they were not friendly to the farmers at all. They never cared about the farming community, because when you look at the farming community in the area, they used to just be tax collectors. The tax అయితే కలెక్ట్ చేస్తున్నారు కానీ ప్రజలకు కావాల్సినటువంటి ఇన్పుట్స్ అయితే ఏమీ ఇవ్వట్లేదు. They neither focused on the inputs that are required for the traditional agriculture. అగ్రికల్చర్కి ఏవైతే ఇన్పుట్స్ కావాలో దానిపైన ఎటువంటిది కేర్ చేయట్లేదు. Further, what they used to add is, slowly they started pressurizing the farmer to produce that goods which have high value in the Britain.
బ్రిటన్లో ఏవైతే ఎక్కువ వాల్యూ ఉన్నాయో యాజ్ ఎ రిజల్ట్ దే యూస్ టు ఫోర్స్ దిస్ పీపుల్ టు గ్రో దిస్, ఇవే గ్రో చేయండి అనేసి రూల్స్ పెట్టేవారనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దే వర్ ఫోర్స్డ్ టు కల్టివేట్ దిస్ ఇండిగో, దే వర్ ఫోర్స్డ్ టు కల్టివేట్ దిస్ కాటన్. అన్నట్టు తినడానికి తిండి లేదు అన్న సందర్భంలో కూడా రైతుకి ల్యాండ్ ఉంటే డెఫినెట్గా సమ్ పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ ల్యాండ్ షుడ్ ప్రొడ్యూస్ కాటన్, సమ్ పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ ల్యాండ్ హ్యాస్ టు ప్రొడ్యూస్ ఇండిగో, బికాస్ అన్లెస్ అండ్ అంటిల్ ఐ డు నాట్ హ్యావ్ కాటన్ ఐ కెనాట్ మేక్ బ్రిటన్ యాజ్ ఎ టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రియల్ జైంట్. Hence, the land revenue system was brought to such an area that the farmers were just the taxpayers to the government, and they were giving the raw materials that are required for exports to the Britain. Right? They didn't care about whether the people are having food. If you have land, you have to do this. This is the thing that they did. Okay. After collecting this cotton, what they used to do, they used to export there, they used to finish that products, and they used to import that finished products into our markets. ఇంపోర్ట్ చేసిన తర్వాత ఏమవుతుంది, ఆ టెక్స్టైల్ కాస్త దే యూస్ టు సెల్ ఇట్ అట్ ఎ వెరీ లో ప్రైస్. యాజ్ ఎ రిజల్ట్ అవర్ డొమెస్టిక్ పీపుల్ హూ ఆర్ డూయింగ్ దిస్ టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీ ఫర్ ఎ వెరీ లాంగ్ టైమ్ ఆర్ టెక్స్టైల్ హూ ఆర్ డిపెండెంట్ ఆన్ దిస్ టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీస్ ఇన్ ద లోకల్ లెవెల్, దే వర్ కంప్లీట్లీ లాస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ ద ఇంపోర్టెడ్ ప్రోడక్ట్స్. ఒక రకంగా చూడండి, అగ్రికల్చరల్ పైన ఏమీ పెట్టలేదు, ఇండస్ట్రీస్ని కూడా దే స్టార్టెడ్ కిల్లింగ్ అస్. ఇండస్ట్రీస్ని ఏ విధంగా కిల్ చేసుకుంటూ వచ్చారు. ట్రెడిషనల్లీ వీ యూస్ టు హ్యావ్ టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీస్ ఇన్ ద విలేజ్ ఏరియాస్ ఆర్ ఇన్ ద టౌన్స్. Slowly what they started doing is, because of the importation of the textiles, they have ensured that the domestic textile industry is not functioning. ఈ టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీ పని చేయకపోయేసరికి ఇక్కడికి ఏమైందంటే పీపుల్ స్టార్టెడ్ మూవింగ్. ఇంకా టౌన్స్కి వచ్చిన వాళ్ళంతా ఏం చేయాలి, దే హ్యావ్ టు ఫైండ్ సమ్ వర్క్, దే ఆర్ అనేబుల్ టు ఫైండ్ ద వర్క్. సో డ్యూరింగ్ ద కాలనీస్ దేర్ స్టార్టెడ్ ఏ సిచ్యువేషన్ కాల్డ్ రివర్స్ మైగ్రేషన్ ఇన్ ద కంట్రీ. కంట్రీకి రివర్స్ మైగ్రేషన్ స్టార్ట్ అయింది. నార్మలీ మైగ్రేషన్ షుడ్ కమ్ ఫ్రమ్ ద పూర్ ఏరియాస్ టు ద రిచ్ ఏరియాస్. మైగ్రేషన్ అంటే ఏంది, ఒక పూర్ రీజన్ నుంచి రిచ్ ఏరియాకి మైగ్రేషన్ జరుగుతూ ఉండాలి. That is from villages to the towns. Why people migrate to the towns? They migrate to the towns in search of better facilities. But during the colonies, what they did, they started reverse migration, or people started moving from urban areas to rural areas. Hence, urban areas నుంచి rural areas అనేటికి ప్రజలు వెళ్ళిపోతూ ఉన్నారు. అర్బనైజేషన్కి ఆపోజిట్ ఇది రూరలైజేషన్ అనే ఫినామినా ఒకటి వచ్చింది. నౌ ఒక పక్కన రూరలైజేషన్ జరుగుతుంది, ఒక పక్కన ఈ ల్యాండ్ రికార్డ్స్ వచ్చేసి సరిగా లేవు, లేకపోతే ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ అనేవి సరిగా చేయలేదు. ఫార్మర్ వాజ్ ఫోర్స్డ్ టు డూ ఇట్. Now these fellows, the Jamindars, what they used to do is, whenever you have to pay the tax, irrespective of whether you are doing it or not, if you are not paying the tax, the British have given me the authority to forcibly take away your land and give to such fellow who can pay the rent. So I used to collect inexorbitantly. నీ దగ్గర ఎక్కువ కలెక్ట్ చేసేవాడిని. ఇఫ్ యూ ఆర్ అనేబుల్ టు గివ్, ఐ యూస్ టు ఫోర్స్ఫుల్లీ టేక్ ఇట్ అవుట్. దిస్ వాజ్ ద థింగ్ దట్ దిస్ ఫెలో వాజ్ డూయింగ్. Now what about the Raitwaris? During the Raitwaris, the biggest problem for Raitwaris is, though government used to fix the taxes, they used to collect extremely high taxes when the field is very good. Extreme గా high taxes అనే వాళ్ళు కలెక్ట్ చేశారు. సరే, ట్యాక్స్ అయితే కలెక్ట్ చేసావు, వాట్ అబౌట్ ద ఇన్పుట్ ఫర్ ద సీడ్స్, ఫర్ ద ఫర్టిలైజర్స్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఐఎమ్ కీపింగ్? నేను ఏదైతే పెట్టుబడి పెట్టాలో ఆ పెట్టుబడి మొత్తం నా జోబుల్లో నుంచే పెడుతున్నా. At that point of time, there is no support of government, or there is no support for formal financial intermediaries. Intermediaries అనే ఛాన్సే లేదు అక్కడ. గవర్నమెంట్ బ్యాంక్స్ ఇటువంటి కాన్సెప్టే లేదు అప్పట్లో. Then traditionally what these people started doing is, they started depending upon the money lenders. Money lenders పైన ఆధారపడతా వచ్చారు. Now what these fellows did is, these money lenders, they used to give the money, but they used to charge extremely high interest rate, because there is no one to control this. So the moment you are giving high interest rate ఇచ్చావు, you have taken it. తీసుకున్న తర్వాత ఏమైంది అంటే, వెన్ ఎవర్ ద అవుట్పుట్ యూస్ టు కమ్, అవుట్పుట్ వచ్చిన తర్వాత ఏమైంది, వన్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ల్యాండ్ యూ హ్యావ్ ప్రొడ్యూస్డ్ యువర్ కమర్షియల్ క్రాప్స్, దట్ ఈస్ ఇండిగో, తర్వాత కాటన్ ప్రొడ్యూస్ చేసావు, ఇంకా మిగిలిన దాంట్లో నేను ఏదైతే అవుట్పుట్ తీసానో ఆ అవుట్పుట్ నుంచి దిస్ ఫెలోస్ యూస్ టు కమ్. ద మూమెంట్ మై అవుట్పుట్ కమ్స్, దిస్ మనీ లెండర్స్ యూస్ టు కమ్ అండ్ సే దట్ యూ హ్యావ్ టు పే మీ దిస్, ఫర్ దట్ ఐఎమ్ టేకింగ్ దిస్ గ్రెయిన్. నువ్వు పే చేయాల్సిన దానికి నేను అమ్ముకుంటాను, నా గ్రెయిన్స్ ఇచ్చేయనేసి యూస్ టు టేక్ అవే. As a result, the situation of the farmer has deteriorated to a very large extent, and then the country started facing hunger crisis. నేను పండించిన పంట నాకు తినడానికి కూడా లేదు. Some fellow is taking my crop and some fellow is asking me to do this. సో ఈ విధంగా ఏమైందంటే, ప్రతిసారి నేను గిన అమౌంట్ పే చేయకపోతే మళ్ళీ లెండర్స్ దే యూస్ టు కమ్ అండ్ దే యూస్ టు ఫోర్స్ఫుల్లీ టేక్ అవే. సరే, ఈ ఇయర్ నీకు పంట వచ్చింది, నేను పంట తీసుకెళ్ళాను, రేపు పొద్దున పంట రాకపోతే యూ హ్యావ్ టు పే టు ద మనీ లెండర్. అప్పుడు ఏం చేస్తాడు ఈయన, దే యూస్ టు క్యాచ్ అవే యువర్ ల్యాండ్స్. మీ ల్యాండ్స్ నేను తీసుకెళ్ళిపోయా. As a result, slowly the administrative policies of the British in the agricultural side has made this land to be transferred from the farmers to the landlords or to the zemindars. ఈ విధంగా స్లోగా మనీ లెండర్స్కి, ల్యాండ్ లార్డ్స్కి, జమీందార్స్కి మొత్తం భూమి అంతా వెళ్ళిపోయింది.
ఆన్ ద అదర్ సైడ్ ఇది క్యాప్చర్ చేసేసారు భూమి. ఆన్ ద అదర్ సైడ్ లుక్ అబౌట్ ద పువర్ పీపుల్ హూ ఆర్ లివింగ్ ఇన్ ద విలేజెస్. బికాస్ ఆఫ్ ద రూరలైజేషన్ ద స్ట్రెంత్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్. పాపులేషన్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతా పోతుంది రూరల్ ఏరియాస్లో. దెర్ ఈజ్ నో వర్క్ ఫర్ ద పీపుల్, దెర్ ఈజ్ నో ఫుడ్ టు ఈట్. Now what these zamindars started doing is, as they become the land holders, ఇప్పుడు ల్యాండ్ హోల్డర్స్ అయ్యారు కాబట్టి దే స్టార్టెడ్ ర్యాక్ రెంటింగ్ ఆఫ్ ద ల్యాండ్స్. ఒకసారి భూమి నా దగ్గరకు వచ్చిన తర్వాత పీపుల్ విల్ బి, సరే నాకు తినడానికి తిండి అయితే ఉండాలి కదా, పంట పండించడానికి ఏదో ఒక భూమి ఉండాలి. ఇప్పుడు భూమి అంతా ఎవరి దగ్గర ఉంది? జమీందారుల దగ్గర ఉంది, మనీ ల్యాండర్స్ దగ్గర ఉంది, దిస్ ఫెలోస్ దగ్గర ఉంది. ఎవరి దగ్గర? మీ యొక్క ల్యాండ్ లార్డ్స్ దగ్గర. కనుక వీళ్ళు ఇప్పుడేం స్టార్ట్ చేశారంటే దే స్టార్టెడ్ రెంటింగ్ ద ల్యాండ్స్. అది నా అగ్రికల్చరల్ భూమి అన్నప్పుడు ఏం పండించాలి? పంట పోయి పండించాలి, తర్వాత నేను రన్ చేసుకోవాలి. రైతు అనేవాడు అది చేయాలి. వాట్ దీస్ జమీందార్స్ యూస్ టు డూ, డిపెండింగ్ అపాన్ యాజ్ యూ పీపుల్ ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ ద ల్యాండ్, ఐ కాల్డ్ ఆల్ యూ పీపుల్ అండ్ ఐ సెడ్ దట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్, నా ప్లాట్స్గా వేసేసి ఐ విల్ గివ్ యూ ద ల్యాండ్, యూ గో, యూ కల్టివేట్ వాట్ ఎవర్ ఐ సే అండ్ ఐ విల్ బీ ద పర్సన్ హూ విల్ బీ టేకింగ్ దిస్. అంటే అన్ యువర్ ఓన్ ల్యాండ్స్ యు ఆర్ మేడ్ యాజ్ స్లేవ్స్ ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం. మీ ల్యాండ్స్ పైన మీరు లేబరర్స్గా చేసేసారు వీళ్ళు. నౌ లుక్ అట్ ద పీపుల్ నౌ. యాజ్ దెర్ ఆర్ హ్యూజ్ డిమాండ్ ఫర్ ద ల్యాండ్, యాజ్ దెర్ ఈజ్ హ్యూజ్ డిమాండ్. ఇప్పుడు మీ దగ్గర అంతా ల్యాండ్ లేదు. ద జమీందార్ యూస్ టు గివ్ ల్యాండ్స్ ఫర్ రెంట్. ఇప్పుడు సిటీలో ఏ విధంగా అయితే ఇల్లులు రెంట్కి ఇస్తారో అట్లా ల్యాండ్స్ అన్ని రెంట్కి ఇచ్చేవారు. దేనికి? మీరు కౌలు చేసుకొని నా డబ్బులు నాకు ఇచ్చేయండి అనేసి. సో దెర్ వాజ్ హెవీ కాంపిటీషన్ నౌ. దీనికోసం దెర్ వాజ్ హెవీ కాంపిటీషన్. ఎందుకు? ప్రతి ఒక్కరు రెడీగా ఉన్నారు ల్యాండ్ కోసం. వెన్ పీపుల్ ఆర్ రెడీ, వాట్ దిస్ జమీందార్ యూస్ టు డూ, ఓకే ద వన్ హూ గివ్స్ మీ హైయెస్ట్ రెంట్, ఎవరైతే నాకు ఎక్కువ రెంట్ ఇస్తారో మీలో, నేను వారికి ల్యాండ్ ఇస్తాను నెక్స్ట్ 1 ఇయర్కి, నెక్స్ట్ 2 ఇయర్స్కి అని చెప్పేది. అంటే నా ల్యాండ్లో మీరు పండించుకోవచ్చు, బట్ నాకు రెంట్ పే చేయాలి దానికి. యాజ్ దెర్ ఈజ్ హెవీ డిమాండ్, ఎక్కువ డిమాండ్ ఉంది కదా మీ సైడ్ నుంచి. ఎందుకు? రూరలైజేషన్ అయింది, పీపుల్ ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ ద ల్యాండ్ అండ్ యూ ఆర్ క్రియేటింగ్. నేను ఇస్తానంటే నేను ఇస్తాననేసి మీరు చెప్పారు. నో వాట్ దిస్ ఫెలో యూస్ టు డూ ఈజ్, హీ యూస్ టు ఐడెంటిఫై ద పీపుల్ హూ గివ్ హైయెస్ట్ రెంట్ అండ్ దే యూస్ టు గివ్ ద ల్యాండ్ టు దెమ్. ఎవడైతే నాకు ఎక్కువ రెంట్ ఇస్తాడో భూమి నుంచి ఐ యూస్ టు గివ్. సరే రెంట్కి అయితే ఇచ్చావు, బట్ ద థింగ్ ఈజ్ యూ హ్యావ్ టు కల్టివేట్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు గివ్ ఇట్. బట్ బికాస్ ఆఫ్ ద ఫెయిల్యూర్స్, ఇఫ్ దెర్ ఈస్ సమ్ ఫెయిల్యూర్స్ ఇన్ ద ప్రొడక్షన్, అగైన్ వాట్ దిస్ ఫెలో విల్ మేక్, దే విల్ మేక్ యూ టు బీ స్లేవ్స్. నా రెంట్ నువ్వు పే చేయలేదు, యూ బికమ్ స్లేవ్ ఫార్ మీ. ఇది కాన్సెప్ట్ అనేది వచ్చిందనమాట. సో దిస్ వాజ్ ద బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లమ్ దట్ వీ సీ డ్యూరింగ్ ద కాలనీస్. అన్లైక్ ఎనీ అదర్ కంట్రీ, మిగతా కంట్రీస్లో ల్యాండ్ లార్డ్స్ ఉంటే ఏం చేయాలి? ఎక్కడైనా పెద్ద పెద్ద భూస్వాములు ఉంటే అగ్రికల్చర్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవ్వాలి. కానీ ఇండియాలో భూస్వాములు ఉన్నప్పటికీ కూడా అగ్రికల్చర్ అనేది చాలా ఫెయిల్ అయింది. ద రీజన్ ఈస్ దిస్ ఫెలోస్ హూ హ్యాస్ క్యాప్చర్డ్ ద ల్యాండ్, దే డోంట్ నో హౌ టు కల్టివేట్ ఫస్ట్, అండ్ ద సెకండ్ థింగ్ ఈజ్ దే ఆర్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ ఇన్వెస్టింగ్ ఆన్ ద ల్యాండ్. ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయలేదు ల్యాండ్ పైన. రాదర్ దాన్ ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ ఇట్, దే థాట్ దట్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ మోర్ ప్రాఫిట్స్ బై రెంటింగ్ ద ల్యాండ్. నేను రెంట్కి ఇస్తా, మీ సాగు ఏదో మీరు చావండి, మీరు పెట్టుకుంటారా ఏం చేస్తారో చేసుకోండి, నా రెంట్ నాకు ఇవ్వండి. రైతు అలా ఆలోచిస్తాడా? అలా ఆలోచించాడు. డబ్బులు ఉన్నప్పుడు, నాకు ల్యాండ్ ఉన్నప్పుడు ల్యాండ్ పైన పెట్టుబడి పెట్టి డబ్బు తీసుకొని రావాలనుకుంటాడు. బట్ దిస్ ఫెలోస్ దే థాట్ ఈ పెట్టుబడి పెట్టడం కంటే ఈ బిజినెస్లోనే నాకు డబ్బులు ఎక్కువ వస్తున్నాయి అనేసి. దిస్ ఈస్ ద ఓన్లీ థింగ్ దట్ వీ ఫైండ్ ఇన్ ఇండియా. వీ డోంట్ ఫైండ్ ఎనీవేర్ ఇన్ అదర్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద కాలనీస్. ఏ కాలనీలో కూడా ఇది జరగలే, ఇండియాలో మాత్రమే జరిగింది. బికాస్ ఆఫ్ ద పాపులేషన్ దట్ వీ హ్యాడ్ అండ్ బికాస్ ఆఫ్ ద రెవెన్యూ సిస్టమ్ దట్ దే బాట్. And that is the reason by 1900 or by 1850s, 1850, 1900 time lo chuste, all the agricultural areas were captured by these people, and the people, the real farmers, were made as tenants on their land or landless laborer. They were having nothing to eat. తినడానికి తిండి లేదు, పండించేదంతా నువ్వు తీసుకెళ్ళిపోతున్నావు, లేకపోతే వాడెవడో తీసుకెళ్తాడు ఇదంతా. And that is how the system has bought into టోటల్ అబ్రప్షన్. మొత్తం సిస్టమ్ అనేది బ్రేక్ డౌన్ అయిపోయింది. అండ్ ఫ్రమ్ దెన్ ఆన్వర్డ్స్ ద ఫెమైన్ స్టార్టెడ్. ఎప్పుడైనా సరే ఒక ఫెమైన్ వస్తే, వర్షాలు పడకోకుండా ఉంటే, దెర్ యూస్ టు బి హంగర్ డెత్స్, ఆకలి చావులు ఉండేటివి. అండ్ దట్ వాజ్ ద ఫస్ట్ టైం దట్ వీ సీ దిస్ టైప్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్ డ్యూరింగ్ ద కాలనీస్. ఎస్, అర్లియర్ ఆల్సో దే యూస్ టు బి హంగర్ డెత్స్, but the hunger deaths that has created during the times of colonies are man-made hunger deaths. This is not because of some external forces. Man-made hunger deaths anamata. Ante a land, we call India is an agricultural land. Traditionally from Indus Valley civilization we are agricultural land. వ్యవసాయ భూమి మంది. వ్యవసాయ కంట్రీలో కూడా తినడానికి తిండి లేక మనుషులు చనిపోయేవారు ఉండేవారు. And nowhere you find here, nowhere you find this type of situation except in India. That is because of the failures of this one. If you look between 1945 to 1948, 30 lakh people have passed away in this place called West Bengal during the times of famines. వెస్ట్ బెంగాల్లోనే 30 లక్షల మంది 3 ఏళ్లలో చనిపోయారు.
that was the situation when we got our independence. That reflects how poor the Indian situation is. సో ల్యాండ్ అంతా కాన్సన్ట్రేట్ అయింది, వీడేమో పెట్టుబడి పెట్టడు, తినడానికి తిండి లేదు, ప్రొడక్షన్ లేదు, యు ఆర్ యూజింగ్ దెమ్, ప్రజలు మొత్తం దే ఆర్ డైయింగ్ ఆఫ్ హంగర్. దెన్ కేమ్ ఇండిపెండెన్స్, అప్పుడు ఇండిపెండెన్స్ వచ్చింది. ద ప్రైమ్ మోస్ట్ డ్యూటీ ఆఫ్ ద కంట్రీ ఈజ్ టు ఎన్ష్యూర్ దట్ ప్రజల్ని కాపాడుకోవాలి గవర్నమెంట్. ద క్వశ్చన్ ఈజ్ హౌ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు సస్టైన్ దిస్ పీపుల్, ఏ విధంగా కాపాడుతారు ఇప్పుడు. దెన్ ద గవర్నమెంట్ థాట్ దిస్ ఈజ్ నాట్ ద వే, వీ హ్యావ్ టు గో ఫర్ ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్. ఇమీడియట్గా ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ అనేటివి మనకి అవసరము. బికాస్ బై ద టైమ్ ద బ్రిటిషర్స్ హ్యావ్ లెఫ్ట్, ద ల్యాండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఇన్ ద కంట్రీ వాజ్ ఓన్లీ టూ స్ట్రక్చర్స్, వేర్ యూ హ్యావ్ ద జమీందార్స్, the money lenders and the landlords capturing the entire amounts of lands in the villages, and the poor people, majority of the masses are very poor and they became the laborers there itself, and their situation was very precarious that they were not having enough to eat. This was the land structure in India. So what they wanted to do, by introducing land reforms, I have to collect this land and I have to devolve it to the పూర్ పీపుల్. ఈ ల్యాండ్ మనం తీసుకొని వెళ్ళేసి పూర్ పీపుల్కి ఇవ్వాలి అనేసి కొత్తగా వచ్చినటువంటి భారతదేశపు గవర్నమెంట్ రిజాల్వ్ చేసింది. అదర్వైజ్ పీపుల్ విల్ బి డైయింగ్ ఆఫ్ హంగర్. దిస్ ఈస్ ద వర్స్ట్ సిచ్యువేషన్ దట్ వీ హ్యావ్ సీన్. సో విత్ ఇన్ 150 years ఆర్ 200 years ఆఫ్టర్ 1892లో స్టార్ట్ చేస్తారు ఈ సిస్టమ్, సమ్వేర్ అరౌండ్ అట్ దట్ పీరియడ్ 1792లో స్టార్ట్ చేసినప్పుడు విత్ ఇన్ 200 years మొత్తం సిచ్యువేషన్ అంతా చేంజ్ అయిపోతుంది. Then they thought how to change this. The change that we should bring is through land reform. Since Jawaharlal Nehru, after coming to power, what they started doing is they bought some land reforms. The first thing that they bought is the Jamindari Abolition Act. జమీందారులు అంటూ ఉండకూడదు, జమీందార్స్ అనేది ఓల్డ్ కాన్సెప్ట్. ఫస్ట్ వాళ్ళని అబాలిష్ చేసేసి వాళ్ళ దగ్గర ఉండే ల్యాండ్స్ మేము తీసుకొని రూరల్ ఏరియాస్ ఎవరైతే పువర్ పీపుల్ ఉన్నారో వారికి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేద్దాం అనేసి ఫస్ట్ థింగ్ దే థాట్. The second thing that they went is Land Ceiling Act. సో జమీందార్స్ కథ సరే, మరి ల్యాండ్ లార్డ్స్ దగ్గర కూడా డబ్బులు ఎక్కువ ల్యాండ్స్ ఉన్నాయి, మరి వాని దగ్గర నుంచి డబ్బులు ఎలా తీసుకోవాలి, ల్యాండ్ ఎలా తీసుకోవాలంటే దే బాట్ సమ్ ల్యాండ్ సీలింగ్ రిఫార్మ్స్. సో జమీందారీ సిస్టమ్ అండ్ ల్యాండ్ రిఫార్మ్ సిస్టమ్, దీస్ ఆర్ ద మేజర్ థింగ్స్ దట్ దే హ్యావ్ బాట్. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్, ఇన్ సమ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద ల్యాండ్ దే హ్యావ్ వెంట్ ఫర్ దిస్ సిస్టమ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ వినోబా భావే's కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ గ్రామ్దాన్ మూమెంట్, భూమ్దాన్ మూమెంట్. వినోబా భావే కూడా కొంచెం వాలంటరీగా ఇవ్వండి అనేసి చెప్పాడనమాట. ఇవి రెండు యాక్ట్స్ ద్వారా ఇది వచ్చేసి వాలంటరీగా మీరు ఇవ్వండి అనేసి. సో మోర్ ఆర్ లెస్ జమీందారీ సిస్టమ్, జమీందారీ అబాలిషన్ సిస్టమ్, ల్యాండ్ సీలింగ్ యాక్ట్స్, దీస్ ఆర్ ద టూ థింగ్స్. అండ్ అబాలిషన్ ఆఫ్ టెనెన్సీ యాక్ట్ ఇంకొకటి తీసుకొని వచ్చారు. టెనెన్స్ అనేది ఉండకూడదు, అబాలిషన్ ఆఫ్ టెనెన్సీ యాక్ట్ అనేది తీసుకొని వచ్చారు. దీస్ ఆర్ ద ఫస్ట్ జనరేషనల్ ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్. ఇండియాకి ఇండిపెండెన్స్ వచ్చిన తర్వాత ఫస్ట్ జనరేషనల్ ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ ఈ మూడు తీసుకొని రావాలనేసి. నౌ వాట్ ఈస్ ద మేజర్ రోల్? ద మేజర్ రోల్ ఈజ్ టు ట్రాన్స్ఫార్మ్ ద అగ్రికల్చరల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆర్ ల్యాండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫ్రమ్ దిస్ టు ఎన్ష్యూర్ దట్ ద ల్యాండ్ ఈజ్ ఈక్వలీ డివైడెడ్ అమాంగ్ ఆల్ ద సెక్షన్స్. అన్ని సెక్షన్స్కి మధ్య ల్యాండ్ అనేది ఈక్వల్గా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి అనే ఒక ఉద్దేశంతో దే హ్యావ్ బాట్ ఇట్, రైట్. అలా చేస్తే ఏమవుతుంది? ద మూమెంట్ ఐఎమ్ గెట్టింగ్ ఇట్, అలా చేస్తే వాట్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా థాట్, నౌ వీ హ్యావ్ మెజారిటీ ఆఫ్ ద పీపుల్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ పావర్టీ. చాలామంది పావర్టీలో ఉన్నారు, గవర్నమెంట్ కెనాట్ ఫీడ్ దెమ్. అందరికీ భోజనం కూడా పెట్టే స్థాయిలో లేదు అప్పుడు. ఎందుకు, మరి నా దగ్గర ఉంటే పెట్టగలను, నా దగ్గర లేకపోతే ఎక్కడ పెడతాను? కనుక కనీసం గవర్నమెంట్ ఏం చేయాలనుకుందంటే, నేను ఎలానో మీకు భోజనం ఇవ్వలేను కాబట్టి కనీసం మీకు ల్యాండ్స్ ఇస్తే మీకు కావాల్సింది మీరు సంపాదించుకుంటారు, మీకు కావాల్సింది మీరు పండించుకుంటారు, తద్వారా ఆకలి అయితే తీరుతుంది, తర్వాత మిగతాది. దిస్ ఈజ్ వాట్ దే థాట్, రైట్. సో దానికోసం ఏం చేయాలనుకున్నారంటే, అన్ని చోట్ల భూములు ఎక్కడైతే ఎక్కువ ఉన్నాయో భూములంతా తీసుకొని వీళ్ళకి ఇవ్వాలి అనేసి దే థాట్ ఇట్. దీనికోసం తీసుకొచ్చిందే జమీందారీ అబాలిషన్, ల్యాండ్ సీలింగ్ యాక్ట్, భూదాన్ మూమెంట్, గ్రామ్దాన్ మూమెంట్ అండ్ అబాలిషన్ ఆఫ్ టెనెన్సీ యాక్ట్. వాట్ ఈస్ ద మేజర్ ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ జమీందారీ? జమీందారీ యాక్ట్లు ఏం అంటే, అప్పటికి కూడా చూడండి, ఈవెన్ ఆఫ్టర్ గెట్టింగ్ ఇండిపెండెన్స్ వీఆర్ నాట్ లుకింగ్ అట్ కమర్షియలైజేషన్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్. ఏదో భూమి నుంచి పెద్దగా ప్రొడ్యూస్ చేయాలి, దాన్ని ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలి,
దాని నుంచి ఇంత డబ్బులు సంపాదించాలి, దట్ ఈజ్ నాట్ ద ఎయిమ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్. అగ్రికల్చర్ నుంచి నేను రత్నాలు తీయనక్కర్లే, కనీసం పంట తీస్తే ఐ కెన్ గివ్ ఇట్ టు ద పీపుల్. సో సబ్సిస్టెన్స్ అగ్రికల్చర్ ఈజ్ స్టిల్ ద ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఫర్ ద ఫస్ట్ 30 years ఆఫ్ ఇండిపెండెన్స్. తినడానికి తిండి లేనప్పుడు నేను ఇంకేం ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకుంటా, ఏం డబ్బులు సంపాదించుకుంటా. సో సబ్సిస్టెన్స్ అగ్రికల్చర్ అంటే ఉండేదానికి, వారు నివసించడానికి కనీసం వ్యవసాయం చేయండి అనే ఒక కాన్సెప్ట్తో తీసుకొచ్చినటువంటిది ఈ ల్యాండ్ రిఫార్మ్. సో ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ ద ఆల్ ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్, ద ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ అట్ దట్ టైమ్ వర్ నాట్ ఎయిమింగ్ టు మేక్ దిస్ కంట్రీ యాజ్ ఎ కమర్షియల్ జెయింట్ ఇన్ అగ్రికల్చర్, బట్ అట్లీస్ట్ టు ఎన్ష్యూర్ దట్ ఇండియా ఈజ్ హ్యావింగ్ దిస్ సస్టైనబుల్ అగ్రికల్చర్, సబ్సిస్టెన్స్ అగ్రికల్చర్. నివసించడానికి, ప్రజలందరూ నివసించడానికి వారి ఆహార భద్రత వారు చూసుకోవడం కోసం తీసుకొని వచ్చినటువంటి కాన్సెప్ట్ బాగానే పెట్టింది. నౌ Government of India introduced this Jamindari Act, Land Ceiling Acts, Abolition of Tenancy Act. Now look at what is the objective of it. In the Jamindari Abolition Act, Government of India clearly said that whoever are Jamindars in this country, we are taking away your lands and we are going to distribute these lands to the landless poor. ఎందుకు? అది నీది కాదు, నువ్వు సంపాదించింది కాదు, నువ్వు ఫోర్స్బుల్గా తీసుకున్నది. నువ్వు అంటే యువర్ ఫోర్ ఫాదర్స్ హ్యావ్ టేకెన్ దిస్ ఫోర్స్బుల్లీ ఫ్రమ్ ద పీపుల్. సో they have made a law very clearly saying that we are going to take away this lands and we are going to give it to the poor people. Poor people కి ఇచ్చేస్తాం అనేసి జమీందార్స్ అందరినీ కూడా they said that we are going to take it out. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ చట్టం చేసింది, బాగానే ఉంది. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ చట్టం చేస్తే ఏంది? ల్యాండ్ అనేది స్టేట్ సబ్జెక్ట్, రైట్? సో హూ హ్యాస్ టు ఇంప్లిమెంట్? స్టేట్స్ హ్యావ్ టు ఇంప్లిమెంట్. సో దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ థింగ్. ఓకే, చట్టం చేసింది, స్టేట్స్ అందరినీ కూడా చట్టాలు చేసేసి మీరు మీ ల్యాండ్ తీసుకొని వెళ్ళిపోండి అనేసి చెప్పారు. సెకండ్ వన్ ఈజ్ ల్యాండ్ సీలింగ్. నో ల్యాండ్ సీలింగ్ ఎయిమ్స్ అట్ దిస్ ఫెలోస్, మనీ లెండర్స్, ఈ దిస్ ఫెలో, ఈ రెండింటిని. ఎవరు? మనీ లెండర్స్ ప్లస్ ల్యాండ్ లార్డ్స్, బికాస్ దే ఆర్ హ్యావింగ్ హ్యూజ్ ల్యాండ్స్. వాళ్ళు జమీందార్స్ కాదు. ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏం చెప్తారు? జమీందారీ అబాలిషన్ కాబట్టి మేము జమీందారులం కాదండి, నా దగ్గర ల్యాండ్ ఉంది అంటారు, భూస్వాములం అంటారు. నో గవర్నమెంట్ సెడ్ భూస్వాములు అయినప్పటికీ కూడా మీకు ఒక్కొక్క మనిషికి ఇంతకంటే ఎక్కువ భూమి ఉండకూడదు అనేసి దే హ్యావ్ బాట్ దట్ ల్యాండ్ సీలింగ్ యాక్ట్. సో ల్యాండ్ సీలింగ్ యాక్ట్లో ఏం చెప్తుందంటే మీకు భూమి ఉండొచ్చు, బట్ యూ షుడ్ నాట్ పొసెస్ మోర్ దాన్ దిస్ అమౌంట్ ఆఫ్ ల్యాండ్. దే హ్యావ్ ఫిక్స్డ్ ద మ్యాక్సిమం అమౌంట్ ఆఫ్ ల్యాండ్ దట్ ఏ పర్సన్ కెన్ హోల్డ్ ఇన్ అన్ ఏరియా. ఒక ఏరియాలో ఒక పర్సన్కి ఎంత భూమి ఉండాలి అనేసి ల్యాండ్ సీలింగ్ యాక్ట్ ద్వారా దే హ్యావ్ ఫిక్స్డ్ ఇట్. థర్డ్ వన్, అబాలిషన్ ఆఫ్ టెనెన్సీ యాక్ట్. అప్పటివరకు ఏం చేసేవారు? జమీందార్స్, ఈ మనీ లెండర్స్ ప్లస్ దిస్ ల్యాండ్ లార్డ్స్, ఐ హ్యావ్ మేడ్ యూ పీపుల్ యాజ్ టెనెంట్స్ ఆన్ మై ఓన్ ల్యాండ్. రెంట్ కోసం ఇచ్చేవాళ్ళు. టెనెంట్ అంటే పర్సన్ హూ విల్ బి స్టేయింగ్ ఫర్ రెంట్. రెంట్ కోసం నా ల్యాండ్ని ఇచ్చిన. గవర్నమెంట్ ఏం చెప్పింది? రెంట్ కోసం ల్యాండ్ ఇవ్వడం కాదు, ఇప్పుడు దాకా ఎవరైతే టెనెంట్స్ ఉన్నారో, ఒక భూమి పైన పని చేశారో, ద పర్సన్ హూ హ్యాస్ టిల్డ్ దిస్ ల్యాండ్ వాడిదే భూమి అనేసి, దున్నే వాడిదే భూమి, ద పర్సన్ హూ టిల్స్ ద ల్యాండ్ ఈజ్ ద ఓనర్ ఆఫ్ దిస్ ల్యాండ్ అనేసి ఒకటి పెట్టాడు. అంటే ఇన్ని రోజులు మీరు గిన టిల్ చేసిండే ఒక టెనెంట్గా అది వాడికి సంబంధించింది కాదు, ఇప్పుడు నుంచి మీదే అనేసి ఒక రూల్ అనేది పాస్ చేశారనమాట. దిస్ ఈజ్ ద థింగ్ దట్ దే హ్యావ్ బాట్. అంటే ఇవి మూడు ఏ విధంగా చట్టాలు చేసి చట్టాల ద్వారా అమలు పరచాలి, ఇవి గవర్నమెంట్ అమలు పరచాలి. అంటే ఫోర్స్బుల్లీ ఇట్ ఈస్ లైక్ టేకింగ్ అవే ద ల్యాండ్ ఆఫ్ ద పీపుల్. సో ద అల్టిమేట్ ఆబ్జెక్టివ్ ఈజ్ ఏ రూపంలో చూసుకున్నా కూడా ప్రజలకి ల్యాండ్ ఇవ్వాలి. ఎందుకంటే ఇండియాలో పూర్ పీపుల్ ఎక్కువ ఉన్నారు, అది కూడా రూరల్ ఏరియాస్లో ఉన్నారు, వారికి తినడానికి తిండి లేదు, ఏదైనా ఒక ఫెమైన్ వస్తే ప్రజలు చనిపోతున్నారని ఒక ఉద్దేశంతో దే హ్యావ్ డన్ దిస్. ద ఆబ్జెక్టివ్ ఈజ్ రియలీ గుడ్. సో కొన్ని చోట్ల ఏం చేశారంటే ఇది ఫోర్స్బుల్గా టేక్అవుట్ చేస్తుంది, చాలామంది ఫోర్స్బుల్గా ఇవ్వలేరు కాబట్టి వినోబా భావే హ్యాస్ స్టార్టెడ్ వన్ కాన్సెప్ట్ నోన్ యాజ్ గ్రామ్దాన్ మూవ్మెంట్, భూదాన్ మూవ్మెంట్. సో గవర్నమెంట్ వచ్చి ఫోర్స్బుల్గా తీసుకొని వెళ్ళేంత వరకు మీరు వెయిట్ చేయకండి, ఐఎమ్ స్టార్టింగ్ ఏ ప్రోగ్రామ్, ఒక వాలంటీర్ ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్న ఒక పెద్ద మనిషితో మీరు సహకరించి యూ షో యువర్ జనరాసిటీ అండ్ గివ్ యూ ద ల్యాండ్స్ ఫర్ ద పువర్ పీపుల్. మీ దగ్గర ఎక్కువ ఉంది కదా, అది కొంచెం దానం చేయండి ప్రజలకు అనేసి గ్రామ్దాన్ మూవ్మెంట్, భూదాన్ మూవ్మెంట్. అంటే గ్రామంలో ఏదైనా ల్యాండ్స్ కల్టివేట్ చేయని ఉంటే దిస్ పర్సన్ యూస్ టు కమ్ అండ్ దే యూస్ టు టేక్ వాలంటీర్ డొనేషన్స్ కింద దే యూస్ టు టేక్. అలానే ఒక పెద్ద భూస్వామి దగ్గర భూములు ఉంటే వాలంటరీలీ యూ డొనేట్, వై షుడ్ యూ వెయిట్ ఫర్ ద లా అనే ఒక కాన్సెప్ట్తో దిస్ మ్యాన్ హ్యాస్ అగైన్ స్టార్టెడ్. అంటే బై ద ఫస్ట్ జనరేషన్ ఇఫ్ యూ సీ there are some legal provisions which are saying that you have to give the land, and that there are some voluntary provisions which are saying that you can give the land for this gramdan or bhudan. So పెద్ద మనసుతో ఇచ్చినట్లయితే ఇచ్చినట్టే, లేకపోతే ఐ విల్ ఇంప్లిమెంట్ దిస్ అన్నట్టు గవర్నమెంట్ దే హ్యావ్ కెప్ట్ దిస్. వీటి వరకు బాగానే ఉంది. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా థాట్ దట్ అట్లీస్ట్ బై దిస్ వే వీ కెన్ ఎన్ష్యూర్ దట్ ల్యాండ్ స్ట్రక్చర్ అనేది ఫ్రీ చేంజ్ అయిపోతుంది, ఈ సిస్టమ్ అనేది బ్రేక్ డౌన్ అయిపోతుంది, ప్రజల వద్దకి ల్యాండ్ వెళ్తుంది అనేసి అనుకున్నారు. Though the objective was really good, in the implementation, it has not succeeded at all. Implementation ko vachesariki edi work out avale, except in 2 or 3 states, they couldn't do it. First of all, I said, in order to implement this land reforms,
It is a state subject, right? Only in those states which has communist governments by that point of time, communist governments ఉన్న పాయింట్లో మాత్రమే they have implemented this rule very strictly, చాలా స్ట్రిక్ట్గా ఇంప్లిమెంట్ చేసేసారు చట్టాన్ని, and they have taken away the lands. And the communist governments at that point of time was in West Bengal and one is in Kerala. అప్పటికి వెస్ట్ బెంగాల్, కేరళలో కమ్యూనిస్ట్ కొంచెం పార్టీ అనేది కొంచెం స్ట్రాంగ్గా ఉండేది. As a result, these people were successful in taking away that lands and they have distributed it. In the rest of the country, it was Congress-ruled governments. ఇంకా మిగతా చోటంతా Congress-ruled governments. Now, what these fellows did is, as they are taking away the land very forcibly land తీసుకెళ్తున్నామని చెప్పేసి, what they went to the Supreme Court of India. Supreme Court వెళ్ళిపోయారు. And what they challenged? They challenged that the land that we had is my property, is our property. ఇది మా ఆస్తి. How government can take away the property when there is a fundamental right called right to property? At that point of time, right to property was a fundamental right to the people. అంటే అప్పుడప్పుడే చేసావు రాజ్యాంగాన్ని కూడా. కాన్స్టిట్యూషన్ కేమ్ ఇన్ టు ఫోర్స్ ఫ్రమ్ 26 జనవరి 1950. 1950లో పెట్టావు, ఇదంతా 1951లో వచ్చాయి. అంటే ఒక పక్కన రాజ్యాంగంలో ఏం చెప్తున్నావు నువ్వు, ఆస్తి హక్కు అనేది ప్రతి ఒక్కడికి ఇస్తున్నా, గవర్నమెంట్ డు నాట్ హ్యావ్ ఆర్ ద స్టేట్ డు నాట్ హ్యావ్ ద రైట్ టు టేక్ అవే ద ప్రాపర్టీ అని రాజ్యాంగం చెప్తుంది. ఇంకొక పక్కన నేను చట్టం ఏం చెప్పినా ద స్టేట్ హ్యాస్ ద పవర్ టు టేక్ అవే ద రైట్ అంటున్నా. అండ్ ఆర్టికల్ 13 క్లియర్లీ సేస్ దట్ ద స్టేట్ ఈజ్ నాట్ ఇన్ ఎ పొజిషన్ టు మేక్ ఎ లా విచ్ ఈజ్ అగేన్స్ట్ దిస్ ఫండమెంటల్ రైట్స్. అండ్ ఇఫ్ ద స్టేట్ మేక్స్ సచ్ లా, దట్ లా విల్ బీ అల్ట్రా వైరస్ టు ద కాన్స్టిట్యూషన్ అండ్ దట్ బికమ్స్ నల్ అండ్ వాయిడ్ అనేసి రాజ్యాంగమే చెప్తుంది. So the moment it was announced, all these jamindars, the landlords, they went to the Supreme Court and they challenged that the government is acting against our fundamental rights. మా ఫండమెంటల్ రైట్స్కి అగేన్స్ట్గా యాక్ట్ చేస్తుంది అనేసి కోర్టులో దే హ్యావ్ ఛాలెంజ్డ్ దిస్. ఇంకా ఏమవుతుంది, కోర్ట్ అనేది స్టార్ట్ చేసింది. నో వాట్ దిస్ ఫెలో డిడ్ ఈస్, కోర్టులో ఛాలెంజ్ చేసిన తర్వాత గవర్నమెంట్ డిడెంట్ ఎక్స్పెక్ట్ వీళ్ళంతా ఇట్లా కోర్టుకి వెళ్తారు అనేసి. దట్ ఈస్ వై జవహర్లాల్ నెహ్రూ సేస్ దట్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ దట్ వీ హ్యావ్ ఫార్మ్డ్ ఫర్ గుడ్ గవర్నెన్స్ వీ డిడెంట్ ఎక్స్పెక్ట్ దట్ దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు టర్న్ అగేన్స్ట్ ద ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ దట్ వీ హ్యావ్ టేకన్. ఒక మంచి కార్యక్రమం మేము చేయాలనుకున్నప్పుడు, ఒక మంచి రాజ్యాంగాన్ని మేము నిర్మించాం, ఆ రాజ్యాంగమే వచ్చి అడ్డుపడుతుందని మేము ఎప్పుడు ఊహించలేదు అనేసి ఒక స్టేట్మెంట్ ఇస్తాడు ఈయన. దిస్ ఈజ్ హౌ దే క్రియేట్ ద కాన్ఫ్లిక్ట్. దీన్ని ఓవర్కమ్ కానీ ఏం చేస్తాడంటే ఈయన, ఓకే సరే రాజ్యాంగం ప్రొవిజన్స్ అనేవి ఉన్నాయనేసి వెళ్ళారు, let us introduce one thing in the constitution itself, because parliament has the power to introduce something in the constitution. రాజ్యాంగానికి మార్పులు చేర్పులు చేయాలంటే పార్లమెంట్ చేయొచ్చు as per article 368. So they used this article 368 provision and introduced a schedule in the constitution that is called schedule 9. schedule 9 అనేది ఒకటి ఇంట్రొడ్యూస్ చేశారు. ఈ షెడ్యూల్ 9 ప్రకారం ఏం చెప్తాడంటే, నేను ఏదైనా ఒక చట్టం చేసి ఇఫ్ ఐ మేక్ ఏ లా అండ్ ఇఫ్ ఐ స్టార్ట్ కీపింగ్, ఒక షెడ్యూల్ చేసిన తర్వాత ఇఫ్ ఐ కీప్ సమ్ సబ్జెక్ట్స్ ఇన్ ఇట్ ఆర్ ఇఫ్ ఐ కీప్ సమ్ లాస్ ఇన్ ఇట్, దే ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు బి జుడిషియలీ రివ్యూడ్. జుడిషియల్ రివ్యూ కిందకి అవి రావు అనేసి ఒక చట్టం చేశారనమాట. అంటే నేను ఒక చట్టం ఏదైనా చేయొచ్చు, రాజ్యాంగానికి అగేన్స్ట్గానా లేకపోతే ప్రోగానా ఏదైనా చేయొచ్చు, బట్ ఆ చట్టాన్ని తీసుకొచ్చి షెడ్యూల్ 9 కిందకి నా యాడ్ చేస్తే యూ కెనాట్ గో టు కోర్ట్ అనేసి చెప్పాడు. రైట్, బికాస్ జమీందార్స్ వెంట్ కోర్టుకి వెళ్ళిన వెంటనే కోర్ట్ వాస్ టెల్లింగ్ మీరు చేసింది తప్పు అనేసి. బికాజ్ అంటిల్ మేనకా గాంధీ కేస్ ద కోర్ట్ యూస్ టు ఫాలో ద లిటరల్ మీనింగ్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్. పాలిటీలో మీరు చదివింటారు ఇది, రైట్? ఫ్రమ్ ఏకే గోపాలన్ కేస్ అంటిల్ టు ద సో కాల్డ్ మేనకా గాంధీ, వాట్ దే ఫాలోడ్ లిటరల్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్. కాన్స్టిట్యూషన్లో ఏముంటే అది మక్కీగా తీర్పిచ్చేవాళ్ళనమాట. అంటే ఏంటి, దీంట్లో ఇది చేయకూడదని ఉంది, మీరు చేశారు, ఇది తప్పు. సో ద మూమెంట్ యూ వెంట్ టు ద కోర్ట్ దే హ్యావ్ సెడ్ టు ద గవర్నమెంట్ మీరు ఏదైతే చేశారో అదంతా తప్పు అనేసి చెప్పారు. సో ఇలా కాదనేసి ఈయన ఏం చేసిండంటే, ద గవర్నమెంట్ దే హ్యావ్ యాడెడ్ షెడ్యూల్ 9 అండ్ దే వెంట్ టు దిస్. నౌ దే వెంట్ టు ద సుప్రీం కోర్ట్ ఆన్ షెడ్యూల్ 9 ఆల్సో. అగైన్ షెడ్యూల్ 9 అనేది ఏం చెప్తుంది, షెడ్యూల్ 9 అనేది వీళ్ళు చేశారు, ఈ షెడ్యూల్ 9లో పెట్టింది ఆర్టికల్ 13కి అగేన్స్ట్గా చేయకూడదు అంటున్నారు, అంటే మేము ఫండమెంటల్ రైట్స్ అనేవి కోల్పోవచ్చు అనేసి దే వెంట్. నౌ ద కోర్ట్ స్టార్టెడ్ లిజనింగ్. ఇంక అందరివి లిజన్ చేసుకుంటుండేది కోర్టు. Like that, from 1950s until 1970s, the court has taken almost 20 years to decide these cases. ప్రజలు వస్తున్నారా అంటే వీళ్ళు ఇంకా కోర్టు దే ఆర్ డ్రాగింగ్ దిస్. ప్రతి ఒక్కరు వెళ్ళేసి కోర్టులో అప్రోచ్ అయ్యారు. కోర్ట్ యూస్ టు టేక్ హ్యూజ్ టైమ్. దట్ వాజ్ ద కాన్ఫ్లిక్ట్ దట్ వాజ్ బాట్ టు ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్. కనుక ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ బిగ్గెస్ట్ ఫెయిల్యూర్ ఎక్కడైంది అంటే జుడిషియల్ వర్సెస్ లెజిస్లేషన్ గొడవల మధ్య.
లా ఏం చెప్తుంది, నేను ఇదంటే జ్యుడిషియరీ అది కాదు, ఇది రాజ్యాంగం ఉంది, రాజ్యాంగంలో ఇది దీని ప్రకారమే మీరు ఫ్లో అవ్వాలి అనేసి చెప్పింది. దిస్ వాజ్ ద థింగ్ దట్ దే డిడ్. మీన్ వైల్ ఇంకా ఈ సమయానికల్లా వాట్ దిస్ ఫెలోస్ డిడ్, బై ద టైమ్ ద కోర్ట్ హ్యాస్ టేకన్ టైం, కోర్టు జడ్జిమెంట్ ఇచ్చే కొంచెం టైం అని పట్టింది, ఒక 15 years 20 yearsలో. వీళ్ళు ఏం చేశారు, సింపుల్గా వాట్ ఎవర్ ద ల్యాండ్స్ దట్ దే హ్యాడ్, దే హ్యావ్ డివైడెడ్ దెమ్ అండ్ దే హ్యావ్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ టు దేర్ రిలేటివ్స్ అండ్ దేర్ నియర్ అండ్ డియర్ వన్స్. ఉండే భూములంతా కూడా డివైడ్ చేసేసి దే హ్యావ్ గివెన్ టు దేర్ నియర్ అండ్ డియర్ వన్స్. రేపు పొద్దున ఒకవేళ చట్టం చేసుకున్నా కూడా నా దగ్గర ఏం భూమి లేదు అని చూపిస్తారు ఇంకా. దిస్ ఈస్ ద థింగ్ దట్ దే హ్యావ్ బాట్. As a result, except in 2 states or 3 states in the country, the rest of the states' Jamindari system didn't work much. Along with this, the Land Ceiling Acts and the abolition of Tenancy Acts couldn't work. So particularly, though they are successful in Jamindari system ni koncham success cheyagaligaru. Enduku cheyagaligaru, schedule line kinda pettukoni vachesi deenni success cheyipicharu. Again they went to the court hearings ఉన్నప్పుడు కూడా షెడ్యూల్ లైన్లో ఉంది కదా అనేసి స్టేట్స్ హ్యావ్ ఇంప్లిమెంటెడ్ టు సమ్ ఎక్స్టెంట్. కనుక జమీందారీ సిస్టమ్ కొన్ని చోట్ల వర్క్ అయింది. యాజ్ ఎ రిజల్ట్ జమీందారీస్ అనేవారు కొంచెం తగ్గుతూ వచ్చారు బై దిస్ రిఫార్మ్స్. ద సెకండ్ థింగ్ ఈజ్ ల్యాండ్ సీలింగ్స్. ల్యాండ్ సీలింగ్స్ కుడెంట్ వర్క్ ఎఫెక్టివ్లీ బికాజ్ ద డిజైన్ ఆఫ్ ద ల్యాండ్ సిస్టమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ఫ్లాడ్. నేను చేసిన చట్టమే ఫ్లా ఉంది దీంట్లో, అండ్ దట్ ఫ్లా వాజ్ క్యాప్చర్డ్ బై దిస్ ఫెలోస్. మరి చట్టంలో ఏముంటుందంటే ల్యాండ్ సీలింగ్లో ఒక వ్యక్తికి ఇంతకు మించి ల్యాండ్ ఉండకూడదు అనేసి చెప్పారు వాళ్ళు. డ్రై ఏరియా అయితే ఇంత ల్యాండ్, వెట్ ఏరియాస్ అయితే ఇంత ల్యాండ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ భూమి పైన నీటిపారుదల సదుపాయం ఉంటే 4 ఎకరాల కంటే ఉండకూడదు మీకు. అదే నీటి వసతి లేదు, యువర్ ల్యాండ్ ఈజ్ డిపెండెంట్ ఆర్ రెయిన్ ఫెడ్ అనుకుందాం. సో అటువంటి సందర్భంలో 10 ఎకరాల కంటే ఒక వ్యక్తికి మించి ఉండకూడదు. డిపెండింగ్ అపాన్ ద ఫర్టిలిటీ ఆఫ్ ద ల్యాండ్ అండ్ డిపెండింగ్ అపాన్ ద సో కాల్డ్ రెయిన్ఫాల్ దే హ్యావ్ ఫిక్స్డ్ దిస్ ల్యాండ్. ప్రతి ఒక్క వ్యక్తికి ఎంత ఉండాలి అనేసి వ్యక్తికి డిసైడ్ చేసుకుంటూ పోయాడు. ఒక వ్యక్తికి ఇంత ఉండాలి అని. దిస్ ఈస్ ద మిస్టేక్ దట్ దే డిడ్. ద మూమెంట్ దే సెడ్ దట్ ఒక వ్యక్తికి ఇంతకు మించి ఉండకూడదు అంటే వాట్ దిస్ ల్యాండ్ లార్డ్స్ డిడ్, అర్లియర్ ద ల్యాండ్ లార్డ్స్ యూస్ టు హ్యావ్ దిస్ ఎంటైర్ ల్యాండ్ ఆన్ దేర్ నేమ్. ఒక 100 ఎకరాలు ఉంటే మా ఇంట్లో 10 మంది ఉంటే ఆ ల్యాండ్ అనేది డివైడ్ చేస్తూ మిగతా వాళ్ళ పేరు మీద రాశారు. అగైన్ దిస్ ఈస్ ద థింగ్. సో ద ల్యాండ్ డిడెంట్ గో అవుట్ ఆఫ్ ద హౌస్. ఇంకా ఇంటి నుంచి బయటికి పోలే ల్యాండ్. 100 ఎకరాలు నాకు ఉంది, మా ఇంట్లో 10 మంది ఉన్నారు, 10 ఎకరాలే ఒక్కొక్కడికి ఇవ్వాలి అంటే ఏం చేస్తా, ఒక్కొక్కరికి 10 ఎకరాలు రాస్తా. అండ్ ఇన్ సమ్ ఏరియాస్ వేర్ ద ఫ్యామిలీస్ ఆర్ వెరీ లో, ద ల్యాండ్ లార్డ్స్ హ్యావ్ మ్యారీడ్ మోర్ పీపుల్ ఇన్ ఆర్డర్ టు గెట్ ద ల్యాండ్ నాట్ టు బీ గోయింగ్ అవుట్. ఎక్కువ పెళ్ళిళ్ళు చేసుకునే వాళ్ళు దీనికోసమే. బయటికి పోతే ల్యాండ్ ఎక్కడైనా ప్రాబ్లం అవుతుందేమో. దిస్ ఇస్ ద థింగ్ దట్ హ్యాస్ హ్యాపెండ్ ఇన్ ద కంట్రీ. సో వాట్ ద గవర్నమెంట్ షుడ్ హ్యావ్ డన్, గవర్నమెంట్ ఏం చేయాల్సింది, ఒక కుటుంబానికి ఇంతకు మించి ల్యాండ్ ఉండకూడదు అని పెట్టిండాల్సింది. కానీ ఒక వ్యక్తికి ఇంతకు మించి ఉండకూడదు అని పెట్టింది అక్కడ. సో మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద ఫ్యామిలీ. బై దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ యూస్ టు హ్యావ్ జాయింట్ ఫ్యామిలీ సిస్టమ్. అప్పట్లో జాయింట్ ఫ్యామిలీ సిస్టమ్ ఫ్రీక్వెంట్గా ఉండేది, అన్ని చోట్ల జాయింట్ ఫ్యామిలీ సిస్టమే. యాజ్ ఎ రిజల్ట్ ల్యాండ్ వాజ్ జస్ట్ సెగ్రిగేటెడ్ అండ్ ఇట్ వాస్ కెప్ట్ విత్ ఇన్ దిస్ ల్యాండ్. కనుక ల్యాండ్ సీలింగ్ యాక్ట్ అనేది పెద్దగా సక్సెస్ అవ్వలే. లుక్ అట్ ద అబాలిషన్ ఆఫ్ టెనెన్సీ యాక్ట్. మరి అబాలిషన్ ఆఫ్ టెనెన్సీ యాక్ట్ ఏం చెప్తుంది? సో ఐ హ్యావ్ టు గివ్ టైటిల్ టు ద టిల్లర్. ఎవడైతే దున్నుతున్నాడో వానికి భూమి హక్కు ఇవ్వాలి అనేసి చెప్పాడు. సో దే కేమ్ విత్ దిస్ యాక్ట్ కాల్డ్ టైటిల్ టు ద టిల్లర్. దున్నేవాడిదే భూమి, బాగానే ఉంది ఇక్కడ వరకు. బట్ యూ హ్యావ్ టు ప్రూవ్, ద టెనెంట్ హ్యాస్ టు ప్రూవ్ దట్ హీ ఈజ్ వర్కింగ్ ఆన్ దాట్ ల్యాండ్ ఫర్ మెనీ ఇయర్స్. నేను ఈ ల్యాండ్ పైన టెనెంట్గా ఉన్నాననేసి మీరు ప్రూవ్ చేస్తే మీకు ఆ ల్యాండ్ వస్తుంది. బట్ హౌ టు ప్రూవ్ దిస్, ఏ విధంగా ప్రూవ్ చేయాలి? ఏదైనా రిటర్న్ డాక్యుమెంట్ ఉందా? ఏమీ లేదు. సో ఓవర్ నైట్ ఏం చేశారంటే, ద మూమెంట్ దిస్ యాక్ట్ వాజ్ పాస్డ్, దిస్ ఫెలోస్ హ్యావ్ బికమ్ మోర్ విజిలెంట్. చాలా కాషియస్గా ఏం చేశారంటే, అప్పటి వరకు టెనెంట్లు ఎవరైతే ఉన్నారో వారందరినీ బయటికి పంపించేశారు. మీరు వద్దు, మీ వర్క్ వద్దు, బయటికి వెళ్ళిపోండి అని. అండ్ దే కుడెంట్ ప్రూవ్, దెర్ వాజ్ నో రిటర్న్ డాక్యుమెంట్స్. ల్యాండ్ రికార్డ్సే లేవు సరిగ్గా. నేను టెనెన్సీ తీసుకుంటున్నానంటే కౌలుకు తీసుకుంటున్నప్పుడు ఏం చేయాలి? ఓకే, ఇన్ని రోజులు నేను కౌలుకు తీసుకుంటున్నా, ఇంతగా ఉంటున్నాను అనేసి ఒక రెంటల్ అగ్రిమెంట్ పెట్టుకొని ఉండాలి నువ్వు. బట్ రెంటల్ అగ్రిమెంట్ ఏం లేదు. దెన్ హౌ కెన్ యూ ప్రూవ్ దట్ యు ఆర్ వర్కింగ్? రేపు పొద్దున చట్టం అయితే చెప్తుంది, బట్ ఐ విల్ సే దిస్ ఫెలో ఈజ్ నాట్ వర్కింగ్ ఆన్ మై ల్యాండ్ అని, దో యు ఆర్ సేయింగ్ దట్ యు ఆర్ వర్కింగ్. వాట్ ఈస్ ద ప్రూఫ్? సో బికాస్ ఆఫ్ ద ఫెయిల్యూర్ ఆఫ్ ద ల్యాండ్ రికార్డ్స్, ద టెనెంట్స్ కుడెంట్ ప్రూవ్ దట్ దే ఆర్ tilling the land for very long time. As a result, ఇంకా అక్కడికి కూడా ల్యాండ్ రికార్డ్స్ అనేటివి లేవు కాబట్టి టెనెన్సీ రిఫార్మ్స్ కూడా పెద్దగా సక్సెస్ అవ్వలేదు, ఆశించిన స్థాయిలో అవ్వలేదు.
సో కొద్దో గొప్ప అయ్యాయి అంటే జమీందారీ అబాలిషన్ సిస్టమ్ అయింది, అది కూడా ఈ షెడ్యూల్ 9 వల్ల అయింది. ఇన్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద కంట్రీ ద స్ట్రక్చర్ డిడింట్ చేంజ్ డ్రాస్టికలీ. ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ చేశారు కానీ దే కుడెంట్ గో వెల్. ల్యాండ్ సీలింగ్స్ పైన దే హ్యావ్ ఎన్ష్యూర్డ్ దట్ ల్యాండ్ ఈజ్ నాట్ గోయింగ్ అవుట్ సైడ్, అండ్ అబాలిషన్ ఆఫ్ టెనెన్సీ యాక్ట్ కూడా సక్సెస్ అవ్వలేదు. అండ్ ద క్లాష్ బిట్వీన్ ద లెజిస్లేచర్ అండ్ ద జుడిషియరీ, సో రైట్ గవర్నమెంట్కి జుడిషియరీకి మధ్య జరిగిన క్లాష్లో దిస్ ఈజ్ ద పువర్ పీపుల్ హూ హ్యావ్ లాస్ట్ దేర్ లైఫ్స్. అంటే 1970 జవహర్లాల్ నెహ్రూ ఉన్నంత వరకు కూడా ప్రజలకి తిండి కూడా లేదు. చట్టాలు అయితే చేశారు విత్ గ్రేటర్ ఆబ్జెక్టివ్ దే హ్యావ్ డిడ్. నౌ లుక్ అట్ వినోబా భావేస్ కాన్సెప్ట్. సో ఒక గాంధీయన్ పద్ధతిలో వెళ్ళేసి అడిగారు ఇవ్వండి అనేసి. సో ప్రజలు ఏం చేశారంటే, ప్రజలు తెలివిగా ఎవరి దగ్గర అయితే భూములు ఉన్నాయో వాడుకలో లేని భూములన్నీ దానం చేశారు. రైట్, గ్రామంలో ఉంటాయి కొండలు గుట్టలు ఇవన్నీ కూడా. సో అవన్నీ తీసుకోబోండి అని చెప్పిండ్రు. కొండలు గుట్టలు వాడేం అగ్రికల్చర్ చేస్తాడు ఇంకా. ఆర్ ఇఫ్ ఐ ఆమ్ హ్యావింగ్ సమ్ ల్యాండ్, ద ల్యాండ్ విచ్ వాజ్ నాట్ యూటిలైజ్డ్ ఫర్ అగ్రికల్చర్ దే హ్యావ్ డొనేటెడ్. ల్యాండ్ అయితే డొనేట్ చేశారు, బట్ విచ్ ల్యాండ్ యూ హ్యావ్ డొనేటెడ్? ద ల్యాండ్ విచ్ ఐ కెనాట్ కల్టివేట్ అట్ ఆల్. పేరుకేమో చెప్పుకునేది నేను అంత దానం చేసినా ఇంత దానం చేసినాను అనేసి, కానీ దానం చేసింది ఏంది ఇది. నో, హౌ కెన్ ఐ గివ్ ఇట్ టు ద పువర్ పీపుల్? ఇంకా పువర్ పీపుల్కి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడానికి ఏముంటుంది అందులో? యాజ్ ఎ రిజల్ట్, from 1947 though government of India has struggled to bring the land reforms, they are not successful అవ్వలేదు. And that is the reason until 1965 వరకు కూడా, ఇందిరాగాంధీ వచ్చే సమయం వరకు కూడా, you find that people were dying out of hunger. స్వాతంత్రం వచ్చింది, స్వాతంత్రం వచ్చి 22 ఏళ్ళు అయింది, కానీ ప్రజలు ఇంకా ఆకలి చావులతోనే చేస్తున్నారు. ఫుడ్ అనేది లేదు. మరి ఫుడ్ సఫిషియెంట్గా ఉండాలంటే వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ? యూస్ టు ఇంపోర్ట్. ఫుడ్ కూడా ఇంపోర్ట్ చేసుకునేవారు అమెరికా నుంచి, యుఎస్ నుంచి, లేకపోతే రష్యా నుంచి, బికాస్ దే ఆర్ ద కంట్రీస్ విచ్ ఆర్ ప్రొడ్యూసింగ్ ఫుడ్. సో దాట్ వాజ్ ద సిచ్యువేషన్ ఆఫ్ దిస్ కంట్రీ. ద గ్రేట్ అగ్రికల్చరల్ ల్యాండ్ కాల్డ్ ఇండియా యూస్ టు ఇంపోర్ట్ ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ ఈవెన్ బై 1965 ఫ్రమ్ దిస్ వెస్టర్న్ కంట్రీస్. పోనీ వెస్టర్న్ కంట్రీస్తో మంచి సంబంధాలు ఉన్నాయంటే అక్కడ గొడవలే. వాట్ దిస్ ఫెలో హ్యాస్ స్టార్టెడ్, దే హ్యావ్ స్టార్టెడ్ నాన్ అలైన్మెంట్ మూవ్మెంట్. నేను నీ బ్లాక్ జాయిన్ అవ్వను, కానీ నాకు మాత్రం ఫుడ్ కావాలి. విల్ దట్ ఫెలోస్ విల్ గివ్? నాకంటూ ఒక సపరేట్ బ్లాక్ ఉంది. దట్ వాజ్ ద ఇయర్ ఆఫ్ కోల్డ్ వార్. దీస్ టూ బ్లాక్స్ ఆర్ ఫైటింగ్ అమంగ్ దెమ్సెల్వ్స్. యుఎస్ఏ హ్యాస్ ఆస్క్డ్ దట్ మీరు జాయిన్ అవ్వండి మా దగ్గర అనేసి. బికాస్ ఆఫ్ ద ఐడియల్స్ దట్ యూ హ్యావ్, ఇండియా కుడెంట్ జాయిన్ ఇన్ ఎనీ బ్లాక్. నేను నీ బ్లాక్లో జాయిన్ అవ్వలేను, నీ బ్లాక్లో జాయిన్ అవ్వలేను అనింది. అండ్ వన్ సైడ్ యు ఆర్ ఇంపోర్టింగ్ ద ఫుడ్ గ్రెయిన్స్. ఎక్కడి నుంచి? ఈ బ్లాక్స్ నుంచే ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నావు. నౌ దే స్టార్టెడ్ ప్రెజరైజింగ్ ద కంట్రీ. సో కోల్డ్ వార్లో మాకు సపోర్ట్ ఇవ్వండి అంటే నువ్వు నాన్ అలైన్మెంట్ మూవ్మెంట్ స్టార్ట్ చేసావు. దీంతో పాటు 52 మందిని తీసుకెళ్ళావు. ఎవరు వచ్చారు మనతో పాటు? అన్నీ కూడా సౌత్ ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్, ఈ పూర్ కంట్రీసే. నేను పేదోళ్ళే, నా చుట్టూ ఉండేవాళ్ళు పేదోళ్ళే. ఇంకేం డెవలప్ అవుతా? ఇంకెక్కడుంది ఫుడ్? దిస్ ఈజ్ ద థింగ్ విచ్ వాజ్ హ్యాపెనింగ్. దట్ ఈస్ ద రీజన్ ద సెకండ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి కమ్స్ అండ్ గివ్స్ ఎ స్టేట్మెంట్. రైట్, వీ హ్యావ్ టు గో ఫర్ రిఫార్మ్స్ అంటాడు. పాపం ఆయన చనిపోతాడు విత్ ఇన్ ఏ షార్ట్ టైం. దెన్ కమ్స్ ఇందిరాగాంధీ. అప్పుడు ఇందిరాగాంధీ వస్తుంది. ఇలా వీళ్ళని బెగ్ చేసుకోవడం కంటే దిస్ ఈజ్ నాట్ ద వే టు ట్రాన్స్ఫార్మ్. ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ ఇవ్వాలంటే వీళ్ళు జుడిషియరీకి వెళ్తారు, అక్కడికి వెళ్తారు, ఇక్కడికి వెళ్తారు, ఫస్ట్ ప్రజలు ఈ గొడవల్లో చేస్తారు అనేసి వాట్ షీ థాట్ ఈజ్, అసలు ఫస్ట్ వీళ్ళపైన ఎందుకు ఆధారపడాలి? లెటస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవర్ సెల్ఫ్ విత్ ద ల్యాండ్ దట్ వీ హ్యావ్. మన చేతుల్లో ఉండే ల్యాండ్ నుంచే లెటస్ టేక్ ద అవుట్పుట్ మోర్ అండ్ లెటస్ డిస్ట్రిబ్యూట్ ఇట్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ని తీసుకొని వచ్చింది. సరే, వీళ్ళని ఎలా చేయాలో చేద్దాం అనేసి ఫస్ట్ వాళ్ళని టార్గెట్ చేయలేదు. ఫస్ట్ ఎవరు? వీరు ఇంపార్టెంట్. సో వాట్ షీ సెడ్, షీ హ్యాస్ ఆస్క్డ్ యుఎస్ఏ హెల్ప్ అడిగింది. బట్ అట్ దట్ టైమ్ ద ప్రెసిడెంట్ వాజ్ నిక్సన్. హీ హ్యాస్ నాట్ గివెన్ ద ఫుడ్ గ్రెయిన్స్, కావాల్సిన ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ ఇవ్వలేదు. సో ఆ షిప్ రాకపోతే మనకేం లేదు. రైట్, ఇట్ వాజ్ లైక్ the situation was like we used to have you used to get to the mouth, only the ship used to arrive. Ship to mouth existence అనే వాళ్ళం దీన్ని. షిప్ వస్తే కానీ ఆకలి తీరేది కాదు. వన్స్ షీ వెంట్ టు యుఎస్ఏ టు ఆస్క్ దిస్ PL 480 గ్రెయిన్స్ అనేటివి ఇవ్వండి మాకు, ఆ ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ అనేటివి ఇవ్వండి. లేవంటే దిస్ ఫెలో హ్యాస్ సెడ్ నో, మీరు మాకు సపోర్ట్ ఇవ్వాలి అనేసి హీ హ్యాస్ హ్యూమిలియేటెడ్ ఇందిరాగాంధీ. మేము ఇవ్వమని చెప్పిండు. నవ్వు ఇందిరాగాంధీ కేమ్ బ్యాక్. ఇలా కాదు, ఇంకా ఎన్ని రోజులను ఆధారపడతాం ఒకటి పైన, let us generate ourselves అనేసి. There comes the concept of the green revolution. అప్పుడు she will call the agricultural scientists of the country.
అండ్ షీ విల్ సే ఏం చేస్తారో ఏమో, ఏ టెక్నాలజీ వాడతారో, యూ హ్యావ్ టు ప్రొడ్యూస్ మోర్ గ్రెయిన్స్, యూ హ్యావ్ టు టేక్ మోర్ గ్రెయిన్స్ ఫ్రమ్ ద ల్యాండ్ దట్ ఈస్ అవైలబుల్ విత్ అస్ అనేసి ఒకటి చెప్పింది. దెన్ దట్ విల్ బీ హెడెడ్ బై మిస్టర్ ఎం స్వామినాథన్. దే హ్యావ్ బాట్ దట్ రీఫార్మ్స్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ గ్రీన్ రెవల్యూషన్ రీఫార్మ్స్. గ్రీన్ రెవల్యూషన్ అంటే ఏంటి? విత్ ఇన్ ద అవైలబుల్ ల్యాండ్ I will try to generate more yield by using high yielding variety seeds. హై yielding variety seedsని పెట్టి అగ్రికల్చర్ కావాల్సినటువంటి సపోర్ట్ మెకానిజమ్స్ అన్నీ నేను పెట్టి, ఏవైతే కావాలో ఇన్పుట్ మెకానిజమ్స్ అన్నీ గవర్నమెంటే చూసుకుంటుంది, ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ అయితే ప్రొడ్యూస్ చేయాలి అని చెప్పి దే స్టార్టెడ్ ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ అగ్రికల్చర్. ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా హ్యాస్ కెప్ట్ ద మనీ ఆన్ ద ల్యాండ్. డబ్బులు తీసుకొని డైరెక్ట్గా, ఇన్ని రోజులు ఎవరిపైన ఆధారపడే వాళ్ళు, ఆ జమీందార్ గారు పెడతాడు, లేకపోతే ఈ ల్యాండ్ ఇస్తే మీరే పెట్టుకుంటారనేసి ఆలోచించేవారు. బట్ వాట్ ఇందిరాగాంధీ డిడ్, ఇలా కాదు, నాకు ల్యాండ్ ఉంది, ఆ ల్యాండ్ పైన ప్రొడ్యూస్ చేపిద్దాం, మరి దానికి కావాల్సినటువంటి నీటి సదుపాయం, నీటి లేదా నీళ్ళు ఇద్దాం, దానికి కావాల్సినటువంటి ఫర్టిలైజర్స్ కావాలా హై యీల్డింగ్కి మనమే ప్రొవైడ్ చేద్దాం, దానికి కావాల్సినటువంటి విత్తనాలు కావాలా మనమే ప్రొవైడ్ చేద్దాం, దానికి కావాల్సినటువంటి ఎలక్ట్రిసిటీ కావాలా మనమే ప్రొవైడ్ చేద్దాం. ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం గవర్నమెంట్ స్టార్టెడ్ గివింగ్ సబ్సిడీస్ ఫర్ ద ఇన్పుట్ సైడ్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ ఫ్రమ్ దాట్ టైం. అప్పటి నుంచి స్టార్ట్ చేసింది. లేకపోతే అగ్రికల్చర్లో సబ్సిడీసే లేవు. విచ్ కింగ్ హ్యాస్ గివెన్ సబ్సిడీస్ ఫర్ అగ్రికల్చర్? నో కింగ్ హ్యాస్ గివెన్. సో షీ డిడ్. అండ్ ఫార్చునేట్లీ ఫర్ ద కంట్రీ వీ హ్యావ్ సీన్ ద సక్సెస్ ఆఫ్ గ్రీన్ రెవల్యూషన్. గ్రీన్ రెవల్యూషన్ మనకి సక్సెస్ అయింది. సో వీ ఫోకస్డ్ ఆన్ ద కల్టివేషన్ ఆఫ్ రైస్ అండ్ వీట్. ఎందుకు? దిస్ ఈస్ ద స్టేపుల్ క్రాప్ ఆఫ్ మెనీ ఆఫ్ ద ఇండియన్స్ ఆర్ మెజారిటీ ఆఫ్ ద ఇండియన్స్. రైస్ వీట్ పైనే ఫోకస్ చేసి వీ స్టార్టెడ్ ప్రొడ్యూసింగ్. Within 3 years to 4 years, we have seen the output of this. So output అనేది మనం గమనించాం. The output was so heavy that what government decided is, ఒక్కసారి అవుట్పుట్ వచ్చిన తర్వాత వాట్ ఇందిరాగాంధీ డిసైడెడ్ ఈస్, ఈ అవుట్పుట్ని ఎవరికంటే వాడికి ఇవ్వకుండా లెట్ ద గవర్నమెంట్ హ్యాండిల్ దిస్ అవుట్పుట్. అవుట్పుట్ నేను తీసుకెళ్ళి ఐ విల్ సీ హూ ఆర్ ద పీపుల్ హూ ఆర్ వెరీ పూర్ అండ్ ఐ విల్ స్టార్ట్ డిస్ట్రిబ్యూటింగ్ ఇట్ టు ద పూర్ సెక్షన్స్ ఆఫ్ ద కమ్యూనిటీ. ఫ్రమ్ దాట్ డే ఆన్వర్డ్స్ ద పబ్లిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్ హ్యాస్ స్టార్టెడ్. ప్రజా పంపిణీ వ్యవస్థ స్టార్ట్ చేసింది కూడా ఈవినే. టుడే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఈజ్ గివింగ్ ఫర్ ఫ్రీ, కానీ ఇది స్టార్ట్ చేసింది ఇందిరాగాంధీ. లుక్ అట్ ద మోడల్ దట్ షీ హ్యాస్ బాట్. అంటే అవుట్పుట్ వచ్చిన తర్వాత కూడా ఇది వేస్ట్ అవ్వకుండా నా ప్రజలకు కావాలి, అండర్ గరీబీ హటావో స్లోగన్ షీ స్టార్టెడ్ డూయింగ్ దిస్. అండ్ వన్ సైడ్ షీ డిడ్ దిస్, అండ్ ద అదర్ సైడ్ ఇన్ని రోజులు ఎవరు స్టాప్ చేసింది మనల్ని? జ్యుడిషియరీ. అందుకు జ్యుడిషియరీకి అంత ఇంటర్వ్యూన్ అయింది ఆవిడ. జడ్జి కదా తీర్పిచ్చింది, సరే ఆ జడ్జిని తీసేస్తే ఇంకేముంది, ఇంకో జడ్జిని నా వాడిని నియమించుకుంటా. సో షీ స్టార్టెడ్ డైరెక్ట్లీ ఇంటర్ఫియరింగ్ దేర్. సో సిస్టమ్ అనేది కొంచెం కొలాప్స్ చేసినప్పటికీ కూడా షీ హ్యాస్ డన్ దట్ రీఫార్మ్స్ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ ద కంట్రీ. కొన్ని రీఫార్మ్స్ అనేవి ఎక్స్ట్రీమ్ స్టేజ్కి వెళ్ళాయి, బట్ అట్ దట్ టైమ్ ఇట్ వాజ్ రిక్వైర్డ్. ఇది అవసరమైంది కాబట్టి షీ హాస్ డిడ్. సో ఫార్చునేట్లీ వాట్ హ్యాపెన్ ఫర్ ద కంట్రీ ఈజ్ బికాస్ ఆఫ్ ద గ్రీన్ రెవల్యూషన్. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్, గ్రీన్ రెవల్యూషన్లో అవుట్పుట్స్ మీరు గిన అబ్జర్వ్ చేస్తే, ఇండియా హ్యాస్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ టు సచ్ అన్ ఎక్స్టెంట్ దట్ ఫ్రమ్ 1965 ఇట్ వాజ్ ఏబుల్ టు డిస్ట్రిబ్యూట్ టు ఆల్ ద సెక్షన్స్ ఆఫ్ ద పువర్ పీపుల్. 1966 నుంచి ఆకలి చావు అనేది తీరిపోయిందనమాట. ఇంకా ఆకలితో చచ్చే వాళ్ళు ఎవరు లేరు అప్పటికి ఇంకా. సో ఫ్రమ్ 1966 అట్లీస్ట్ గవర్నమెంట్ స్టార్టెడ్ సేవింగ్ ద పీపుల్. ఆఫ్టర్ సేవింగ్ దిస్ పీపుల్ వీ హ్యాడ్ ఇనఫ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫుడ్ గ్రెయిన్స్. మన దగ్గర ఉండే ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ దే వర్ సో ఇనఫ్ దట్ ఇండియా స్టార్టెడ్ ఎక్స్పోర్టింగ్ ఇట్ టు ద గ్లోబల్ మార్కెట్. అంటే ఇంపోర్ట్ చేసుకునే స్థాయి నుంచి ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకునే స్థాయికి మనం వెళ్ళిపోయాం. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై ఎకానమిస్ట్ సే ద గ్రీన్ రెవల్యూషన్ ఇన్ ఇండియా హ్యాస్ టర్న్డ్ ద ఇమేజ్ ఆఫ్ ఇండియా ఫ్రమ్ ఏ బెగ్గర్ బౌల్ టు అక్షయ్ పాత్ర అనేసి అంటారు. రైట్. సో బెగ్గర్ బౌల్ ఇమేజ్ నుంచి అక్షయ్ పాత్ర అంటే అడుక్కునే స్థాయి నుంచి, అక్షయ్ పాత్ర అంటే ఏంటి, ఎంత తీసినా కూడా గ్రెయిన్స్ అనేవి ఉంటాయి, ఆ స్థాయికి తీసుకెళ్ళిపోయింది గ్రీన్ రెవల్యూషన్. ఇట్ హ్యాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ ద సిచ్యువేషన్ ఆఫ్ దిస్ కంట్రీ అనేసి అంటుంది. And because of that, today India is standing as the world's largest exporter of food grains. ఈరోజు ఇండియా ఈజ్ స్టాండింగ్ యాజ్ నెంబర్ 1 ఇన్ ఎక్స్పోర్షన్ ఆఫ్ ఫుడ్ గ్రెయిన్స్. దేనికి వచ్చింది? దీని నుంచి. రైట్. సో గ్రీన్ రెవల్యూషన్ హ్యాస్ బాట్ ఏ మేజర్ రీఫార్మ్. సో ఇన్ ద ఫస్ట్ జనరేషనల్ రీఫార్మ్స్, దో దే వర్ నాట్ దాట్ మచ్ సక్సెస్ఫుల్, ద సెకండ్ జనరేషనల్ రీఫార్మ్స్ దట్ దిస్ ఉమెన్ హ్యాస్ బాట్ హ్యాస్ బీన్ ఫోకస్డింగ్ ఆన్ గ్రీన్ రెవల్యూషన్. గ్రీన్ రెవల్యూషన్ పైన సెకండ్ జనరేషనల్ రీఫార్మ్స్ చేసింది. తర్వాత ఏం చేసింది, ఇంకా జమీందార్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళు ఎన్ని రోజులు మాకు సపోర్ట్ ఇవ్వలేదు కదా అని అప్పట్లో జమీందార్స్కి కొంచెం ప్రైవేట్ పర్సెస్ కింద డబ్బులు ఇచ్చేవాళ్ళు అనమాట గవర్నమెంట్. సో మీరు జమీందార్స్ మీ ఎస్టేట్స్ని అంతా వాడుకున్నాము, లేకపోతే మీ ప్రిన్స్లీ ఎస్టేట్స్ వచ్చి నా దాంట్లో కలిపేసినారు కాబట్టి కొంచెం డబ్బులు ఇచ్చేది. తర్వాత ఈమె ఏం చేసింది, ఇటువంటి ఏం వద్దు అనేసి ఇంకా మీకెందుకు డబ్బులు ఇవ్వాలనేసి షీ హ్యాస్ కట్ దాట్ ఆల్సో.
సో స్లోలీ షీ హ్యాస్ ఎలిమినేటెడ్ దిస్ ప్లేయర్స్ ఆల్సో, ఈ ప్లేయర్స్ని కూడా ఎలిమినేట్ చేసింది. హవెవర్ ఆఫ్టర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఆర్ సుప్రీం కోర్ట్ ఆల్సో స్టార్టెడ్ గివింగ్, మేనకా గాంధీ కేసు తర్వాత ఏం చేసింది, ఇట్ హ్యాస్ గివెన్ లుకింగ్ అట్ ద సబ్స్టాన్స్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్ దాదర్ దాన్ ద లిటరల్ మీనింగ్. లిటరల్ మీనింగ్ కాకుండా సబ్స్టాన్స్ అనేది, అంటే దే హ్యావ్ స్టార్టెడ్ ఇంటర్ప్రిటింగ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఫర్ ద పబ్లిక్ గుడ్, పబ్లిక్ గుడ్ కోసం ఇంట్రొడ్యూస్ చేయడానికి వాట్ షీ డిడ్. సుప్రీంకోర్టుకి మధ్య లెజిస్లేచర్కి మధ్య సుప్రీంకోర్టు చెప్తున్నప్పుడల్లా వాట్ షీ యూస్ టు డూ, షీ యూస్ టు మేక్ ఎ లా టు బైపాస్ దట్. సో దట్ యూ స్టడీ ఇందిరాగాంధీ టైంలో ఏమేమి డిస్ప్యూట్స్ అయ్యాయి అనేసి. 24th కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ నుంచి 42nd కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ వరకు దెర్ విల్ బీ సమ్ డిస్ప్యూట్స్. ఇవన్నీ ఎందుకు చేసిందంటే దీనిలో కోసం చేసింది, వీళ్ళు మాట వినరు అనేసి. ఎనీ హౌ బై దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ షీ హ్యాస్ ఎన్ష్యూర్డ్ దట్ there was at least some food to eat. So the second generational land reforms that the country has seen is this one, green revolution. Right. This is okay until this point of time. ikkada varaku baane undi. The next thing is green revolution, though it has started, it has been successful, it has its own challenges. Koni challenges kuda create chese green revolution, such as government of India has taken the land. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా స్టార్టెడ్ ఫోకసింగ్, ఈ గ్రీన్ రెవల్యూషన్ కావాల్సింది ఏమంటే దే ఆర్ యూజింగ్ హై ఈల్డింగ్ వెరైటీ సీడ్స్. ట్రెడిషనల్ సీడ్స్తో నేను ఎక్కువ అవుట్పుట్ తీసుకొని రాను కాబట్టి రీసెర్చ్ చేసినటువంటి సీడ్స్ని నేను ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే కనీసం అవుట్పుట్ అనేది ఎక్కువ అవుతుంది అనేసి ఒక ఉద్దేశంతో షీ బాట్ దట్ సీడ్స్. ద సీడ్స్ బికెమ్ వెరీ కాస్ట్లియర్. గవర్నమెంట్ యూస్ టు గివ్ దట్ ప్రైజ్, సబ్సిడీస్ అనేటివి ఇచ్చింది. ఓకే, ఈ సీడ్స్ జెర్మినేట్ అవ్వాలంటే వాటర్ ఉండాలి ఖచ్చితంగా. ట్రెడిషనల్ సీడ్స్ లాగా కాదు, డెఫినెట్లీ యూ రిక్వైర్ హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్. తర్వాత ఆ సీడ్స్ జెర్మినేట్ అవ్వాలంటే ఇట్ రిక్వైర్స్ ఎక్స్ట్రా ఫర్టిలైజర్స్, ఇట్ రిక్వైర్స్ ఎక్స్ట్రా కెమికల్స్. సో సీడ్స్ అయితే వచ్చాయి కానీ దే స్టార్టెడ్ యూజింగ్ దిస్ థింగ్స్. ఈ సీడ్స్ జెర్మినేట్ అవ్వాలి అంటే యూ యూస్ టు కీప్ ఆల్ దిస్. సో వాట్ ఇందిరాగాంధీ డిడ్ ఈస్, సరే ఎట్లా ఇప్పుడు అగ్రికల్చర్కి చాలా చోట్ల మనకి భూములకి నీళ్లు లేవు, ఈవెన్ ఇప్పుడే లేవు భూములకి నీళ్లు. బై 1960s యూ డూ నాట్ హ్యావ్ ఫర్ మెజారిటీ ఆఫ్ ద అగ్రికల్చరల్ ల్యాండ్స్ దెర్ ఈజ్ నో ఇరిగేషన్ ఫెసిలిటీస్. మరి ఇరిగేషన్ ఫెసిలిటీస్ లేనప్పుడు వాటర్ ఇవ్వకపోతే గ్రీన్ రెవల్యూషన్ సక్సెస్ అవ్వదనేసి వాట్ షీ కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఈస్, షీ హ్యాస్ సెట్ టు ద ఫార్మర్స్, లెట్స్ గో అండ్ కాన్సన్ట్రేట్ ఇన్ దాట్ ఏరియా వేర్ న్యాచురల్ వాటర్ ఈజ్ అవైలబుల్. నేను ఇరిగేషన్ ఫెసిలిటీస్కి సపరేట్గా మళ్ళీ ఇవన్నీ తవ్వుకొని ల్యాండ్స్కి వాటర్ ఇవ్వడం కంటే ఎక్కడైతే ఆల్రెడీ వాటర్ అబెండెంట్గా ఉన్నాయో వెళ్ళి అక్కడ మీరు స్టార్ట్ చేయండి అనేసి షీ హ్యాస్ గివెన్ దట్. అండ్ ద ఏరియాస్ విచ్ దిస్ సైంటిస్ట్ హ్యావ్ ఫౌండ్ ఈస్ ద బెల్ట్స్ ఆఫ్ పంజాబ్, హర్యానా అండ్ గంగా గోదావరి బేసిన్, దిస్ బేసిన్స్ ఆఫ్ గోదావరి కృష్ణ బేసిన్స్ ఆఫ్ ఆంధ్ర. ఎందుకు, అక్కడ పెరినీలంగా వాటర్ ఉంటాయి. సో దే హ్యావ్ ఐడెంటిఫైడ్ సమ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద కంట్రీ వేర్ దే కెన్ ప్రొడ్యూస్ మోర్. ఎక్కడ ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఇండస్ రివర్ అండ్ ఇట్స్ ట్రిబ్యూటరీస్ పోయే ఏరియాలో, బికాస్ ఇండస్ రివర్ ఈజ్ ఎ పర్మనెంట్ రివర్ ఆర్ ఇట్ ఈజ్ ఎ పెరీనియల్ రివర్, దెర్ విల్ బీ వాటర్ ఇన్ ఇట్. ఒక ఉద్దేశంతో దే ఫోకస్డ్ దేర్ అండ్ దే హ్యావ్ హెవీలీ ఇన్వెస్టెడ్. అక్కడ ఉండే ఫార్మర్స్కి హెవీగా సపోర్ట్ ఇచ్చింది. యాజ్ ఎ రిజల్ట్ దోస్ ఫార్మర్స్ యూస్ టు ప్రొడ్యూస్ మోర్ అండ్ ద లైవ్లీహుడ్ ఆఫ్ దాట్ ఫార్మర్స్ హ్యాస్ ఇంక్రీజ్డ్ ఎనార్మస్లీ. ఈవెన్ ఇన్ ద కృష్ణా గోదావరి డెల్టా కూడా చూసుకుంటే దట్ ఈస్ వెరీ ఫర్టైల్ ల్యాండ్ అండ్ దే హ్యావ్ ఫోకస్డ్ ఆన్ దాట్ ఏరియాస్. ఈ ఏరియాస్లో ఫోకస్ చేస్తూ అక్కడ ఉండే రైతుల్ని చాలా మంచిగా ప్రొడ్యూస్ చేయండి అనేసి చాలా ఇన్పుట్స్ అనేవి ఇచ్చారు. సో అలాంగ్ విత్ ద ప్రొడక్షన్ ద ఫార్మర్ సిచ్యువేషన్ దేర్ హ్యాస్ డెవలప్డ్ సబ్స్టాన్షియలీ. ఫార్మర్ సిచ్యువేషన్ అనేది డెవలప్ అవుతూ వచ్చింది. బట్ వాట్ అబౌట్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద కంట్రీ? ఇక రెస్ట్ ఆఫ్ ద కంట్రీ చూసుకుంటే ద సిచ్యువేషన్ ఈజ్ మోర్ ఆర్ లెస్ సేమ్. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా డిడెంట్ గివ్ సపోర్ట్ మెకానిజం. ఎందుకు, వీరికి సపోర్ట్ ఇస్తూ నేను ప్రొడ్యూస్ చేయాలంటే నా దగ్గర ఉండే డబ్బులతో అందరికీ ఇవ్వలేను, ఒక్కడికే ఇద్దరికో ఇవ్వగలను అంతే. సో ఇన్ ద డ్రై ఏరియాస్ ఆఫ్ ద కంట్రీ, ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ సమ్ ఏరియాస్ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర, సమ్ ఏరియాస్ ఆఫ్ తెలంగాణ, అట్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ ఇట్ వాజ్ ఆంధ్ర, ఇటువంటి ఏరియాస్ చూస్తే వెరీ డ్రై ఏరియాస్ ఆఫ్ ద కంట్రీ ది డిడెంట్ గివ్ ఎనీ సపోర్ట్. ఈవెన్ ద రాయలసీమ రీజన్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ there was no focus. As a result, what it started doing is the farmers in these areas were very very poor. ఇంకా గ్రీన్ రెవల్యూషన్ వచ్చినా కూడా, ఫుడ్ అందరికీ వచ్చినా కూడా వీళ్ళ పరిస్థితి అయితే మారలేదు. హెన్స్ ఇట్ స్టార్టెడ్ క్రియేటింగ్ సమ్ రీజనల్ ఇంబ్యాలెన్సెస్ అనేటివి స్టార్ట్ అవుతూ వచ్చాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టుడే ద ఫార్మర్స్ ఆఫ్ హర్యానా అండ్ పంజాబ్ ఆర్ వెరీ రిచ్ కంపేర్ టు అదర్ ఫార్మర్స్. ఏదైనా ఫార్మ్ లాస్ చేస్తారంటే ఫస్ట్ గొడవ పడేది ఎవరు? వీరే. వై దిస్ ఫార్మర్స్ ఆర్ సో రిచ్ ఆర్ సో వెల్ టు డూ? అంతగా ఎలా రీచ్ అయ్యారంటే అప్పట్లోనే స్టార్ట్ చేసినటువంటిది. ఈవెన్ ద సేమ్ రీజన్, లుక్ అట్ ద ఫార్మర్స్ ఆఫ్ దిస్ బేసిన్. కృష్ణా గోదావరి జిల్లాలో ఉండేటువంటి ఫార్మర్స్ని చూడండి, ఫార్మర్సే అనుకోరు వాళ్ళని, రైట్? సో ద డిఫరెన్స్ ఇస్ దిస్. మిగతా పార్ట్స్తో కంపేర్ చేసుకుంటే దే హ్యావ్ బికమ్ వెరీ రిచ్. ఆ వచ్చిన డబ్బులతో దే స్టార్టెడ్ స్ప్రెడ్డింగ్ ద ఇండస్ట్రీస్. ఇంకా దే స్టార్టెడ్ థింకింగ్ అబౌట్ ఇంకా దీన్ని ఎలా ప్రొడ్యూస్ చేయాలనేసి స్లోలీ దే ఎంటర్డ్ ఇన్ టు అదర్ ఏరియాస్.
వేరే ఏరియాస్లోకి వెళ్ళిపోయారు. అందుకే హర్యానాలో చూస్తే ఎక్కువ ఇండస్ట్రీస్ ఉంటాయి. అదే ఈ బేసిన్ నుంచి, ఈ విజయవాడ సైడ్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళలో చాలామంది ఇండస్ట్రియలిస్ట్ ఎక్కువ ఉంటారు. రాయలసీమలో పెద్ద ఇండస్ట్రియలిస్ట్ ఉండరు, రైట్. ఉంటే రాజారెడ్డి గారు ఉండాలి, లేకపోతే రాజశేఖర రెడ్డి గారు, ఇట్లా వాళ్ళు మాత్రమే. యూ డోంట్ ఫైండ్ నార్మల్ పీపుల్ టు బీ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు దిస్ ఇండస్ట్రియల్ ఫీల్డ్, రైట్. తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ కూడా చూడండి, మెజారిటీ ఆఫ్ ద యాక్టర్స్, ఎస్టర్ ఇయర్ యాక్టర్స్ అంతా ఎక్కడి నుంచి వచ్చింటారు, ఈ రీజన్ నుంచి వచ్చింటారు. ఎన్టీఆర్, ఏఎన్ఆర్, వై దే హ్యాడ్ దిస్ సర్ప్లస్, రైట్. వచ్చి మనం వేషం వేసి చేయాలి అంటే ఫస్ట్ తిండి ఉండాలి కదా. తిండి సఫిషియెంట్గా ఉంది కాబట్టి దే హ్యావ్ డన్ ఆల్ దిస్. తిండి లేని వాడు ఏం చేయొచ్చు అంటే ఇంకా పని చేసుకుంటుంటాడు ఆడ. ఈ రోజు కూడా పని చేస్తున్నారు మన వాళ్ళు, రైట్. దిస్ ఈజ్ ద సిచ్యువేషన్. సో వాట్ ఐ మీన్ టు సే ఈస్, though green revolution has been successful, though Indira Gandhi has ensured that there is food security through public distribution system, but the system has created some problem. The problem is regional imbalances. That is regional imbalance, first one. The second one is it has hit, government started giving subsidies. That subsidies are continuing even today. 50 ఏళ్ల తర్వాత కూడా సబ్సిడీస్ ఇంకా ఉన్నాయి. That has costed the government more. The third one is because of the excessive fertilizers and chemicals that you are using there, it has polluted the soil. సో సాయిల్ ఫర్టిలిటీ అనేది కూడా తగ్గుతా పోయింది. టుడే వాట్ వీఆర్ స్పీకింగ్, ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ కావాలి, మంచి ఫుడ్ తీసుకోవాలి, అది ఇది అనేసి. సో దిస్ ఈజ్ ద థింగ్. ఇవన్నీ ఎందుకు మాట్లాడుతున్నాం, ఇవన్నీ యూజ్ చేసుకోవడం వల్ల. సో దీస్ ఆర్ ద డిసడ్వాంటేజెస్. దట్ ఈస్ ద రీజన్ ద దెన్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా సేస్ వన్ థింగ్, ఐ ఆమ్ అఫ్రైడ్ దట్ గ్రీన్ రెవల్యూషన్ మైట్ క్రియేట్ ఏ న్యూ రెడ్ రెవల్యూషన్ అంటాడు ఆయన, రైట్. హరిత విప్లవం ఏం చేస్తుంది, ఈ రెడ్ రెవల్యూషన్ మావోయిజానికి దారి తీస్తుందేమో, అంత ఇన్ఈక్వాలిటీస్ని క్రియేట్ చేసిందనేసి ఒక స్టేట్మెంట్ ఇస్తాడు. రెడ్ రెవల్యూషన్ అంటే ఏంటి, మావోయిస్ట్ అంటే ఏంటి, ఇట్ ఈస్ ఎ ఫైట్ బిట్వీన్ హ్యావ్స్ అండ్ హ్యావ్ నాట్స్, ఉండేవాడికి లేనివాడికి మధ్య గొడవలే మావోయిజం. కనుక గ్రీన్ రెవల్యూషన్ రెడ్ రెవల్యూషన్కి ఏమన్నా దారి తీస్తుందేమో, దీన్ని ఇమీడియట్గా కట్టడి చేయాలి అనేసి అనుకుంటాడు. దానికోసం గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుందంటే ఆఫ్టర్ 5 years or 6 years ద సెకండ్ ఫేజ్ ఆఫ్ గ్రీన్ రెవల్యూషన్స్ విల్ స్టార్ట్. ఇలా కాదు, సెకండ్ ఫేజ్ కూడా స్టార్ట్ చేద్దాం. Now what I will concentrate is, I will concentrate on those lands where we have not focused in the primary stage. Primary stage లో చేసినటువంటిది ఎక్కడైతే మిస్ చేసామో వాటిని ఫోకస్ చేద్దాం. ఇన్ ద ప్రైమరీ స్టేజ్ వాట్ దే హ్యావ్ కల్టివేటెడ్ ఓన్లీ ఇన్ 5 areas అండ్ ఓన్లీ ఫర్ సెలెక్టివ్ క్రాప్స్. సెలెక్టివ్ క్రాప్స్కి మాత్రమే చేసేవాళ్ళు ఫస్ట్లో గ్రీన్ రెవల్యూషన్, లైక్ వీట్ అండ్ రైస్. వీట్ అండ్ రైస్ అందరూ వీట్ అండ్ రైస్ ప్రొడ్యూస్ చేయడం వల్ల ద ట్రెడిషనల్ క్రాప్స్ దే యూస్ టు నాట్ కల్టివేట్ హెవీలీ. స్లోగా ఆ క్రాప్స్ని కాస్త వీట్ రైస్ అనేటివి డామినెంట్గా వెళ్ళిపోయాయి. అంటే అగ్రికల్చరల్ సైడ్ చూస్తే క్రాప్స్ ప్యాటర్న్ హ్యాస్ బీన్ రీప్లేస్డ్ విత్ ఏ సింగిల్ సిస్టమ్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆర్ డబుల్ సిస్టమ్ ఆఫ్ గ్రోత్. అంటే రెండు దాన్ని మాత్రమే గ్రో చేసేవాళ్ళు, ఇంకా మిగతాది గ్రోత్ చేసేవాళ్ళు కాదు. ఇలా కాదనేసి అన్నిటికీ సపోర్ట్ ఇవ్వాలి, అన్ని క్రాప్స్కి సపోర్ట్ ఇవ్వాలి, అన్ని రీజన్స్కి సపోర్ట్ ఇవ్వాలి అనేసి వే బ్యాక్ ఇన్ ద ఇయర్ 1976 షీ విల్ స్టార్ట్ ద సెకండ్. ఒక ఎమర్జెన్సీ టైం అయిపోయిన తర్వాత షీ థింక్స్ టు స్టార్ట్ ఇట్. సో సెకండ్ ఫేజ్ రోల్ చేసే లోపల అన్ఫార్చునేట్లీ షీ పాసెస్ అవే. సో అనుకోకుండా ఆవిడ చనిపోతుంది. యాజ్ ఎ రిజల్ట్ ఫ్రమ్ దట్ డే ఆన్వర్డ్స్ ఈవెన్ టుడే సెకండ్ ఫేజ్ ఆఫ్ గ్రీన్ రెవల్యూషన్ ఈజ్ స్టిల్ ఇన్ టర్మాయిల్. ఇంకా దాన్ని ఎవరు పట్టించుకునే వాళ్ళు లేడు. దట్ ఈస్ హౌ దే హ్యావ్ వెంట్. So these was the second generational reforms. Now they will analyze whether green revolution is really successful in the country or not. Green revolution నిజంగా సక్సెస్ కాదా, మరి ఇన్ని ప్రాబ్లమ్స్ క్రియేట్ చేశాయి కదా. It has polluted the soil, it has created excessive fertilizers, it has created excessive chemicals. ఫుడ్ అనేది పాయిజన్ అయింది అనేసి ఈరోజు మనం చెప్తున్నాము, రైట్. ఇట్ హ్యాస్ కన్జ్యూమ్డ్ హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్, సబ్సిడీస్ బిల్లు ఎక్కువ అయింది గవర్నమెంట్ పైన. ఇవన్నీ కూడా ఫెయిల్యూర్సే. వెదర్ యూ కెన్ సే గ్రీన్ రెవల్యూషన్ ఈజ్ రియలీ సక్సెస్ఫుల్ అంటే ఎస్, డిస్పైట్ ఆల్ దీస్ ఛాలెంజెస్. ఎంత ఏమైనప్పటికీ కూడా తిండిలో కెమికల్స్ ఉన్నాయి, తిండిలో ఫర్టిలైజర్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయనేసి ఈరోజు చెప్తున్నాం. ఆ రోజు తిండే లేదు, ఇంకేం ఫర్టిలైజర్స్ ఉంటేనేమి కెమికల్స్ ఉంటేనేమి. మరి తిండి లేని స్థాయి నుంచి తీసుకొని వచ్చారు కదా. సో టుడే అన్ని ఆకలి తీరిన తర్వాత అలా కాదు చేయాల్సింది, ఇలా కాదు చేయాల్సిందంటే ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ ఎప్పుడు అంటాం, ఏదో ఒకటి ఉన్నప్పుడు. లేకపోతే ఏమనుకుంటాం, సర్లేరా స్వామి ఏదో ఒకటి దొరికింది అనేసి తింటాం కదా. సో అట్లీస్ట్ one success of green revolution is, though it has created its own imbalances, the success of green revolution is that it has made sure that in India people are not dying any more of hunger. కనీసం ఆకలి చావుల నుంచి బయటికి తీసుకొని వచ్చింది అందరినీ. ఇట్ హ్యాస్ ప్రొవైడెడ్ దట్ దెర్ ఈస్ ఫుడ్ 3 times ఫుడ్ అనేది ప్రతి ఒక్కరికి ఉంది అక్కడ. ఆ స్థాయికి అనేది గ్రీన్ రెవల్యూషన్ తీసుకొని వచ్చింది. ఇట్ హ్యాస్ ఆల్సో క్రియేటెడ్ ఏ స్టేజ్ ఫర్ ద కంట్రీ దట్ వీ ఆర్ నో మోర్ ఇంపోర్ట్స్. అప్పట్లో ఇంపోర్ట్స్ చేసుకునే వాళ్ళం, ప్రతి ఒక్కడు మనల్ని క్వశ్చన్ చేసేవాడే. The moment I have produced my own food grains, I am not dependent on any other country now. ఇంకా దేనికోసం భయపడాలి? దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై షీ గోస్ టు USSR అండ్ షీ మేక్స్ డైరెక్ట్ ప్యాక్ట్ విత్ USSR. ఇండో సోవియట్ యూనియన్ ఫ్రెండ్షిప్ ట్రీటీ అనేసి చేస్తుంది. యుఎస్ఏకి నచ్చదు, నీకెందుకు నచ్చేది, నేను పోయి డైరెక్ట్గా షీ హ్యాస్ మేడ్ ఇట్.
అండ్ దట్ ఈస్ హౌ షీ విన్స్ 1972 వార్. 1972లో వార్ ఎట్లా గెలుస్తుంది? దట్ ఈస్ హౌ వి విన్. So this is all that it has provided. It has provided enough cushion for the country to explore its own foreign policies and its to explore the situation of the country domestically. బయట కూడా మనకి కొంచెం నేమ్ ఇచ్చింది, లోపల కూడా it started consolidating ourselves. So more or less green revolution was quite successful. However, what we required is the imbalances that it has created, we have to control them. That is the need of the hour. For that, M.S. Swaminathan has said that the time has come for Green Revolution 2.0 అనేసి. Green Revolution 1.0 సక్సెస్ అయింది. We have reached that objectives. అన్ఇంటెండెడ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ వల్ల కొన్ని రిజల్ట్స్ కూడా వచ్చాయి, కొన్ని అన్ఇంటెండెడ్ రిజల్ట్స్ కూడా వచ్చాయి. లెట్ us try to overcome that అనేసి దే స్టార్టెడ్ కమింగ్ అవుట్ విత్ ద కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్. ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ అనేసి 2010-2012లో దే స్టార్టెడ్ అడ్వకేటింగ్ ఇట్. సో దట్ మేక్స్ us to discuss the concept of organic farming ఏ విధంగా చేయొచ్చు. దిస్ ఈజ్ అనదర్ వే ఆఫ్ ల్యాండ్ రీఫార్మ్స్. అది కూడా ఒక రకమైనటువంటి ల్యాండ్ రీఫార్మే. ఎందుకు? ల్యాండ్ని డిగ్రేడ్ అయిన ల్యాండ్ని హౌ టు ఇంప్రూవ్. థర్డ్ వన్ ఈజ్ ఆఫ్టర్ ఇందిరా గాంధీ దెన్ కమ్స్ దిస్ ఫెలో దట్ ఈస్ కాల్డ్ రాజీవ్ గాంధీ. రాజీవ్ గాంధీస్ టైమ్ ఈజ్ ఆల్సో నాట్ దాట్ మచ్ ఎక్కువ ఉండదు. విత్ ఇన్ 4 years or 5 years ఈ పాసెస్ అవే. దెన్ పివి నరసింహారావు, దెన్ మోర్ ఆర్ లెస్ అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి టైం. ఇటువంటి సమయంలో there was no major reforms on agricultural land. Agricultural land పైన ఎక్కువ reforms రావు. Because by 1990s we have opened up our economy and the government focus has shifted from agriculture industries to the service sector totally. Then again in the times of Dr. Manmohan Singh, they take the third generational reforms. మళ్ళీ reforms తీసుకొని రావాలి అగ్రికల్చర్లో అనేసి. what this person faces, the major problem in Indian agriculture is that the land records are not proper. ప్రతి చోట ల్యాండ్ రికార్డ్స్ సరిగా లేవు అనేసి దే ఇంట్రొడ్యూస్డ్ ఏ కాన్సెప్ట్ కాల్ నేషనల్ డిజిటల్ ల్యాండ్ రికార్డ్స్ ప్రోగ్రామ్. ల్యాండ్ రికార్డ్స్ అనేది కొంచెం డిజిటలైజ్ చేసేసి ఎవరి ల్యాండ్ ఎవరిది ఏం కథ అనేసి చూపించాలి అనే ఒక ఉద్దేశంతో ల్యాండ్ రికార్డ్స్ అనేటివి డిజిటలైజ్ చేస్తూ ఉండాలి అనేసి దే హ్యావ్ స్టార్టెడ్. డాక్టర్ మన్మోహన్ సింగ్ గారు స్టార్ట్ చేసినటువంటి ప్రోగ్రామ్ ఈవెన్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఈజ్ కంటిన్యూయింగ్ దస్ ఈవెన్ టుడే. ఈ రోజు కూడా దే ఆర్ కంటిన్యూయింగ్ విట్. సో తద్వారా ఏమైంది, మొత్తం అగ్రికల్చరల్ ల్యాండ్స్ ఇప్పుడు ఏవైతే ఉన్నాయో మోర్ ఆర్ లెస్ దేవర్ డిజిటలైజ్డ్. ఈరోజు మనకి అగ్రికల్చరల్ పట్టాలు ఏమన్నా ఉంటే మనం మీ భూమికో దేనికైనా సైట్లకు వెళ్ళేసి చూసుకుంటే ఎవరి పట్టాతో ఏ భూమి ఉంది అనేసి మినిమం కనిపిస్తుంది అనమాట. దిస్ వాజ్ ద రిఫార్మ్స్ దట్ దీస్ పర్సన్స్ హ్యావ్ బాట్. ఎందుకు? ద మూమెంట్ దెర్ ఈస్ సమ్ డిజిటలైజ్డ్ ఫార్మాట్, it clearly shows that you are the owner of it and it gives the right for the owner to sell off its land whenever he requires. అప్పట్లో ఈ పాస్బుక్స్ అనేటివి, ఈ పట్టాలు అనేటివి చాలా అన్ఆర్గనైజ్డ్గా ఉండేటివి. ఇవన్నీ కూడా డిజిటలైజ్ చేసేసి సిస్టమ్ అనేది తీసుకొని వచ్చారు. వాట్ నరేంద్ర మోడీ ఈజ్ డూయింగ్ ఇది కేవలం భూములకి మాత్రమే కాదు, అగ్రికల్చరల్ ల్యాండ్సే కాదు, రూరల్ ఏరియాస్లో ఉన్న ల్యాండ్స్కి అన్నీ కూడా పట్టాలు డెవలప్ చేయాలనే ఒక కాన్సెప్ట్తో ఈవెన్ ఫర్ ద డ్వెల్లింగ్ ప్లేసెస్. పట్టణాలలో అయితే చెప్తాం ఈ ల్యాండ్తో నాకు ఈ ఇల్లంతా నా భూమితో ఉంది, ఇది ఓ పట్టా అనేసి చూపిస్తాం. ఇంటికి సంబంధించిన దస్తావేజులు కూడా ఉంటాయి. కానీ రూరల్ ఏరియాస్లోకి వెళ్తే యూ డోంట్ ఫైండ్ దిస్. ఇఫ్ యూ గో టు రూరల్ విలేజెస్ ఇల్లులు ఉంటాయి కానీ దానికి దస్తావేజులు ఉండవు. రైట్, ట్రెడిషనలీ యూ విల్ బీ లివింగ్ దేర్ అంతే. మరి దానికి డాక్యుమెంట్స్ ఉన్నాయా లేవా అంటే మ్యాక్సిమం డాక్యుమెంట్స్ ఉండవు. సో వాట్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వాంటెడ్ టు డూ ఈజ్ అవి కూడా డాక్యుమెంట్స్ అనేటివి క్రియేట్ చేయాలి అనేసి. డాక్యుమెంట్స్ క్రియేట్ చేస్తే అట్లీస్ట్ యూ విల్ గెట్ సమ్ స్కోప్. ఒకసారి నా భూమి పైన డాక్యుమెంట్స్ వస్తే ఏముంది, ఐ కెన్ కీప్ ఇట్ యాజ్ మార్ట్గేజ్ అండ్ దెన్ ఐ కెన్ గెట్ సమ్ లోన్స్ కావాలంటే కూడా ఈజీగా లభిస్తుంది. ఒక భూమి ఉంది నా దగ్గర అంటే బ్యాంకుకి వెళ్తే ఆ భూమి అక్కడ పెడితే నాకు కొంచెం డబ్బులు ఇస్తారు. కానీ రూరల్ ఏరియాస్లో అలా లేదు. నేను ఉన్నప్పటికీ నా కుటుంబం అక్కడ నివాసం ఉన్నప్పటికీ కూడా ఐ డు నాట్ హ్యావ్ ల్యాండ్ రికార్డ్స్. యాజ్ ఎ రిజల్ట్ ఐ కుడెంట్ డూ. దీన్ని ఓవర్కమ్ కానీ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఈజ్ నౌ డిజిటలైజింగ్ ఈవెన్ దిస్. సో మొత్తం ల్యాండ్ రికార్డ్స్ అంతా డిజిటలైజ్ చేయాలని ఒక కాన్సెప్ట్తో తీసుకొని వచ్చినటువంటిది ద నెక్స్ట్ జనరేషన్ రిఫార్మ్. నరేంద్ర మోడీ టైమ్స్ అండ్ డ్యూరింగ్ ద టైమ్స్ ఆఫ్ డాక్టర్ మన్మోహన్ సింగ్. ఈ విధంగా 3 types ఆఫ్ ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ అనేటివి జరుగుతూ వచ్చాయన్నమాట. బట్ స్టిల్ ఇంత జరిగినప్పటికీ కూడా యూ స్టిల్ హ్యావ్ సమ్ ఇష్యూస్ ఇన్ ద అగ్రికల్చర్. ఇంకా కొన్ని ఇష్యూస్ ఉన్నాయి అగ్రికల్చర్లో. వాట్ ఆర్ దోస్ ఇష్యూస్ దట్ వీ విల్ డిస్కస్ అట్ ఏ లేటర్ పాయింట్. సో లేటర్ పాయింట్లో డిస్కస్ చేస్తాం. సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్. ద బ్రాడర్ అవుట్లైన్ ఇస్ దిస్. మేజర్గా ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ అంటే మనం ఏమేమి చదువుతామంటే ఇవే చదువుతాం. అసలు ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ ఎందుకు వచ్చాయి, బ్రిటిష్ టైంలో సిచ్యువేషన్ ఎలా ఉంది, అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఇండిపెండెన్స్ వాట్ ఈజ్ అవర్ సిచ్యువేషన్, దానికోసం ఏం తీసుకొని వచ్చారు, ఏ యాక్ట్ ఏ విధంగా సక్సెస్ అయింది, ఏ విధంగా ఫెయిల్యూర్ అయింది. తర్వాత వచ్చేసి ఇందిరాగాంధీ చేసినటువంటి గ్రీన్ రెవల్యూషన్ ఖచ్చితంగా ఇస్తారు. బికాజ్ ఎంఎస్ స్వామినాథన్ హ్యాస్ పాస్డ్ అవే రీసెంట్లీ, కనుక ఆయన పైన క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి.
So you have to study that what is the success, what is the failure, and what is Green Revolution 2.0. Green Revolution 2.4 దేనిపైన ఫోకస్ చేస్తుంది అనేసి. Then we have to discuss about the latest land records during the times of Dr. Manmohan Singh and Prime Minister Narendra Modi. ఇవి more or less this will be the content. Understood? So let's start writing. Independent India has a huge task to consolidate the agricultural challenges and to ensure that India becomes self-sufficient in food grains. Side heading: the colonial legacy. India after independence, Bipin Chandra book చదివారా? One of the best books, right? India after independence by Bipin Chandra. ఇంతలో బుక్ ఉంటుంది ఒకటి. So read that, okay? UPSC student, every UPSC student have to read it. ఆ బుక్ అంతా చదవండి, you will enjoy it. India after independence, అసలు ఇండియా స్వాతంత్రం వచ్చినప్పుడు మన కండిషన్ ఏముంది, you will really love it. ఆ బుక్ చదువుతుంటే you will understand అసలు ఏం జరుగుతుందని. He has written from 1947 until 1990s. 1947 నుంచి 91 వరకు ఏ విధంగా ఉంది ఇండియన్ సిచ్యువేషన్ అనేసి. whenever you get time, take it. So whatever the discussion that I had made, ఈ ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ గురించి there will be 4 chapters in it. 4 చాప్టర్స్తో డిస్కస్ చేశాడు ఆయన. సో మొత్తం బుక్లో 52 చాప్టర్స్ ఎన్నో ఉంటాయి. 4 chapters he has dedicated it. whenever you find time, read it. All the chapters are important. చదివితే you will get immense knowledge. ఎస్ఏ రైటింగ్లో బ్యూటిఫుల్ ఎస్ఏ రాయొచ్చు. సో ప్లీజ్ రీడ్ దట్. కనీసం ఆ బుక్ అనేది చదవాలి మినిమం. మార్కుల కోసం కాదు, సబ్జెక్ట్ అనేది ఎన్హాన్స్ అవుతుంది, రెసిడ్యువల్ నాలెడ్జ్ అనేది బిల్డప్ అవుతుంది. డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారా లేదా పక్కన పెడితే ఆన్సర్ రైటింగ్ స్టైల్ తెలుస్తుంది అక్కడ నుంచి మనకి. ఓకే, ఇండియా సిన్స్ ఇండిపెండెన్స్ బై బిపిన్ చంద్ర. colonial legacy. First one, agriculture has become stagnant and even deteriorated over the years, resulting in extremely low yield per acre. Resulting in extremely low yield, YIELD, yield per acre. Between 1901 to 1941, the agricultural production has decreased by 14%. Next, in that the food grains production
production was decreased by 24%. Was decreased by 24%. సో అగ్రికల్చర్ నుంచి మొత్తం అగ్రికల్చరే సమ్వేర్ అరౌండ్ 17% పడిపోతే ఫుడ్ గ్రెయిన్ ప్రొడక్షన్ ఇంకా ఎక్కువ పడిపోయింది విత్ ఇన్ 40 years. ఇది లాస్ట్ స్టేజెస్ ఆఫ్ కలోనియల్ రూల్. లాస్ట్ స్టేజ్లోనే ఇంత దరిద్రంగా చేశారు, ఇంకా ముందు ఇంకా చాలా దరిద్రంగా ఉంటుందన్నమాట. సో కనీసం అప్పటి నుంచి 1885 ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ స్థాపించినప్పటి నుంచి పీపుల్ యూస్ టు ఫైట్. పీజన్ మూవ్మెంట్స్ అనేవి ఒక సపరేట్ మూవ్మెంట్స్ చదువుతారు మీరు మోడర్న్ ఇండియన్ హిస్టరీలో. సో దాంట్లో విల్ కమ్ టు నో అసలు ఎందుకు వీళ్ళు ఫైట్ చేశారు, ఏం కథ అనేసి. ఎందుకు ఇంత సిచ్యువేషన్ ఇలా ఉంది కాబట్టి పీజన్స్ విల్ టేక్ ద రెవల్యూషన్స్. సో దిస్ ఈజ్ ఫస్ట్ స్టేజ్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్. అసలు కలోనియల్ టైంలో ప్రొడక్షన్ ఎంత ఉంది. సెకండ్ పాయింట్, ద అగ్రికల్చరల్ స్ట్రక్చర్ was dominated by the landlords, money lenders, the merchants and the colonial state. Full stop. The interests of all these people was confined to collect revenues without investing on agriculture. Full stop. Next line, the rack renting of tenants. Rack renting. RACK, rent of tenants. Rack renting అంటే ఏం లేదు, the entire land was divided into some ప్లాట్స్ లాగా డివైడ్ చేసాము, దాన్నే ర్యాక్స్ అంటాము. ఒక్కొక్క ర్యాక్ని ఒక్కొక్కరికి రెంట్కి ఇచ్చేవాళ్ళం. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ర్యాక్ రెంటింగ్ ఆఫ్ టెనెంట్స్. was predominant in the rural areas. As a result, neither the capitalistic farming nor the subsistence agriculture was developed. Neither the capitalistic agriculture nor the subsistence farming was developed. Now this is something which is new. ఇదే నేను అంటున్నా, క్యాపిటలిస్టిక్ ఫార్మింగ్ ఎప్పుడు డెవలప్ అవుతుంది? ఒక క్యాపిటలిస్ట్ ఉంటాడు, వాడి దగ్గర పెద్ద భూములు ఉంటాయి, ఆ భూముల్లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలి, ఆ భూముల్లో ఇన్వెస్ట్ చేసింది ఎక్కువ ప్రొడ్యూస్ అమ్ముకుంటాడు. దెన్ హీ విల్ బీ ఎన్ష్యూరింగ్ దట్ దే విల్ బీ సమ్ గ్రోత్. నా దగ్గర ఒక పెద్ద భూస్వామి ఉంటే ఏం చేయాలి? భూమిపైన ఇన్వెస్ట్ చేయాలి తన దగ్గర డబ్బులతో. అదే నేను అంటున్నా, ఇండియాలో భూస్వాములు ఉన్నప్పటికీ కూడా, స్వాతంత్రం రాకముందంతా భూస్వాములే. ఇక్కడ భూస్వాములు ఉన్నప్పటికీ కూడా ఫుడ్ ఎందుకు లేదు అంటే, what is the reason? Though we have this landlords, we have this జమీందార్స్, everyone is there. Land was concentrated in few pockets. భూస్వాములు, పెద్ద భూస్వాములు ఉన్నారు, ప్రపంచంలో ఎక్కడా లేనటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు. కానీ ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ ఎందుకు లేవు? The reason is these fellows have not invested in this land. Right, in other parts of the world, whenever they have land, they used to invest. డబ్బులు పెట్టేవారు వాళ్ళ దగ్గర నుంచి, ప్రొడక్షన్ ఉండేది, ఆ ప్రొడక్షన్ అమ్ముకోవడం వల్ల they used to get it. Now what these fellows did, ఈ ప్రొడ్యూస్ చేయడం కంటే ఈ ర్యాక్ రెంటింగ్కి ఇచ్చి ఆ రెంట్సే మనకి ఎక్కువ వస్తాయి కదా, దీనికంటే ఎందుకు అనేసి దే వాజ్ సైలెంట్. డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్? దట్ ఈస్ వాట్ యూ హ్యావ్ రిటర్న్. క్యాపిటలిస్టిక్ ఫార్మింగ్ అనేది లేదు. ల్యాండ్ లార్డ్స్ ఉంటే క్యాపిటలిస్టిక్ ఫార్మింగ్ ఉండాలి, కానీ అది లేదు. క్యాపిటలిస్టిక్ ఫార్మింగ్ అన్నా ఉండింటే కనీసం తిండి అనేది ఉండాలి కదా, అది లేదు. ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ లేవు, భూమి కాన్సన్ట్రేటెడ్గా ఉంది,
ఎక్కడ పోతుందంటే దిస్ ఫెలోస్ హ్యావ్ నాట్ ఇన్వెస్టెడ్. మరి ఇన్వెస్ట్ చేయకుండా వారు ఎలా సస్టైన్ అయ్యారంటే రెంట్స్కి ఇచ్చి, కేవలం ఏదో రెంట్స్కి ఇచ్చేసి దే యూస్ టు డూ ఇట్. దిస్ ఇస్ ఫస్ట్ థింగ్. ద సెకండ్ వన్ ఈజ్ నేదర్ దే హ్యాడ్ సబ్సిస్టెన్స్ ఫార్మింగ్. సబ్సిస్టెన్స్ ఫార్మింగ్ కూడా లేదు. ఒక సామాన్య మానవుడికి ఇచ్చినావు నువ్వు, నా దగ్గర భూమి ఉంది, ఒక 10 మందికి ఇచ్చినా మీ దగ్గర ఏమీ లేదు ఇన్వెస్ట్మెంట్, ఇంకెక్కడి నుంచి ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టుకుంటారు మీరు? పోనీ నేను ఇన్వెస్ట్మెంట్కి ఏమైనా సపోర్ట్ చేస్తానంటే చేయండి, నాకు కావాల్సిందంతా మీ దగ్గర నుంచి రావాల్సిన రెంటే. యాజ్ ఎ రిజల్ట్ యూ పీపుల్ ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు ప్రొడ్యూస్ ఫర్ యువర్ లివింగ్ ఆల్సో. రెంట్కి అయితే తీసుకున్నారు కానీ ఏదో, కానీ యూ డిడింట్ హ్యావ్ ఇనఫ్. మరి మీరు రెంట్కి ఎందుకు తీసుకున్నారు? మరి అప్పుడు కనీసం రెంట్కి తీసుకుంటే ఏదో ఒకటి పండిస్తానని ఒక ఆశతో తీసుకున్నారు. నువ్వు తీసుకోకపోతే వేరే వాడు తీసుకుంటాడు. ఎందుకు వేరే వాడు తీసుకుంటాడు? దెర్ వాజ్ డిమాండ్. డిమాండ్ ఎందుకు క్రియేట్ అయింది? రూరలైజేషన్ వల్ల. నువ్వు సిటీస్లో ఉండే వాళ్ళంతా పల్లెటూరులోకి వచ్చారు. ఎవ్రీ వన్ వాజ్ లుకింగ్ ఫర్ ల్యాండ్. నువ్వు తీసుకోకపోతే పక్కన వాళ్ళు తీసుకుంటారు. యాజ్ ఎ రిజల్ట్ దిస్ పీపుల్ యూస్ టు ఫైట్ అమాంగ్ దెమ్సెల్స్ ఫర్ దిస్ ల్యాండ్. నాకు ల్యాండ్ కావాలనేసి దే యూస్ టు ఫైట్. నేను ఎక్కువ ఇస్తారేంటి అనేసి దే యూస్ టు కంపీట్. సో దిస్ మోడల్ పర్ఫెక్ట్లీ వర్క్డ్ ఫర్ ద జమీందార్స్. ఈ మోడల్ జమీందార్స్కి పర్ఫెక్ట్గా సింక్ అయింది. సో మీరు గొడవ పడుతున్నారు, నాకు ఎక్కువ రెంట్ ఇస్తానంటున్నారు. ఎవడైతే రెంట్ ఎక్కువ ఇస్తాడో ఐ విల్ గివ్ ద ల్యాండ్ టు దెమ్. రెంట్కి తీసుకున్న తర్వాత నీకు అర్థమవుతుంది, అరే ఇంత రెంట్ పే చేస్తున్నా, నాకు కావాల్సినటువంటి పెట్టుబడి ఎక్కడి నుంచి పెట్టాలి, ఏం కథ అనేసి. సో యూ నాట్ బీ ఇన్ ఏ పొజిషన్ టు ప్రొడ్యూస్. ఒకవేళ ప్రొడ్యూస్ చేస్తే ఏమవుతుంది? నా రెంట్కి తీర్చేకే నీకు ప్రొడక్షన్ దగ్గర డబ్బులు ఉండవు, నీకు ప్రొడక్షన్ సరిపోదు. సో ద మూమెంట్ యు ఆర్ అనేబుల్ టు హ్యావ్ టు మీట్ మై రెంట్, వాట్ ఐ విల్ డూ? ప్రొడ్యూస్ చేసిన వెంటనే నేను తీసుకుని వెళ్ళిపోతాను. అది ఇంకా చేసి ఏం ప్రయోజనం నువ్వు? సో దట్ ఈస్ ద థింగ్ దట్ యూ హ్యావ్ రిటర్న్. నెయిదర్ వీ హ్యాడ్ దిస్ క్యాపిటలిస్టిక్ ఫార్మింగ్ నార్ వీ హ్యావ్ దిస్ సబ్సిస్టెన్స్ ఫార్మింగ్. తినడానికి తిండి లేదు ఒక పక్కన, క్యాపిటలిస్ట్ వీళ్ళు పెద్ద భూములు పెట్టుకుని ఏమన్నా చేశారంటే చేసింది ఏమీ లేదు. ఫుల్ స్టాప్. నెక్స్ట్ లైన్. డ్యూరింగ్ ద colonial period, between 1871 to 1951, the total number of landless laborer were increased to 28%. Increased to 28%. Full stop. Mechanization of agriculture, comma, improved seeds, SEEDS, improved seeds, comma, irrigation was completely neglected. ఇంక ఇటువంటివన్నీ ఏం లేవు అప్పట్లో, ఇంకా was completely neglected. సో మెకనైజేషన్ స్టిల్ 1951కి దిస్ ఫెలో రైట్స్, బిపిన్ చంద్ర రాస్తాడు, సమ్వేర్ అరౌండ్ 9,30,000 ఐరన్ ప్లౌస్ మాత్రమే ఉండేటివి అని. భారతదేశానికి మొత్తం కూడా 10 లక్షల ఐరన్ ప్లౌస్ కూడా లేవు. అంటే స్టిల్ దేవర్ ట్రెడిషనలీ డిపెండెంట్ ఆన్ ద వుడెన్ ప్లౌస్. మనకి ఏదైతే వుడెన్ ప్లౌస్ ఉంటాయో వాటిపైనే ఆధారపడేవాళ్ళు, రైట్? సో ఏమీ లేదు ఇంకా ఆ సమయానికి. 1947కి దిస్ వాజ్ అవర్ సిచ్యువేషన్. మళ్ళీ అగ్రికల్చరల్ ఎడ్యుకేషన్ ఎట్లా ఉంది, రైట్? దట్ agriculture education was completely neglected. By 1947 there were only 9 agricultural colleges with 3,000 students. భారతదేశానికి మొత్తం వ్యవసాయం భూమి అయినప్పటికీ కూడా, వ్యవసాయ దేశం అయినప్పటికీ కూడా కేవలం 9 అగ్రికల్చరల్ వ్యవసాయ కళాశాలలు ఉన్నాయి. అందులో కేవలం విద్యార్థులు 3,000 మందే ఉన్నారు. వాట్ డస్ ఇట్ ఇండికేట్? ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అగ్రికల్చరల్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది? ఎందుకు ఇంపార్టెంట్? అన్లెస్ అండ్ అంటిల్ యూ హ్యావ్ గుడ్ నెంబర్ ఆఫ్ కాలేజెస్, యూ హ్యావ్ గుడ్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్, యూ కెనాట్ డూ సమ్ రీసెర్చ్ చేయాలి. దెన్ సంథింగ్ హ్యాస్ టు బి ఇన్నోవేటెడ్. ఏదైనా ఇన్నోవేట్ చేయాలి అంటే అక్కడ నుంచి రావాలి. ఇన్నోవేట్ చేసింది నేను వెళ్ళేసి ఇక్కడ యూస్ చేసుకోవాలి. అగ్రికల్చర్ కాలేజెస్ లేకపోయా, స్టూడెంట్స్ లేకపోయా, నో వన్ ఈజ్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ అగ్రికల్చర్ అట్ ఆల్. ఫుల్ స్టాప్. Only 27% of the land was irrigated.
only 27% of the land was irrigated. Full stop. Excessive ruralization also created pressure on the agricultural lands. By 1950, 83% of Indians were in rural areas. 83% rural areas లో ఉండేవారు. రైట్. ఇప్పుడు సమ్వేర్ అరౌండ్ 61% ఉంటున్నారు. బట్ అప్పట్లో యూ హ్యావ్ 81% ఆఫ్ పీపుల్ లివింగ్ ఇన్ రూరల్ ఏరియాస్. అంతా కూడా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోనే ఉండేవారు, ఎవరికి వర్క్ ఉండేది కాదు. ఫుల్ స్టాప్. నెక్స్ట్, ద అగ్రికల్చరల్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ market systems were totally absent. The formal credit system was not present. The formal credit system was not present. As a result, people were dependent on the informal lending. Full stop. Next paragraph. The end result of colonial underdevelopment was the pauperization of the peasantry. ఏమన్నా మిగిల్చింది కలోనియల్ రూల్ ఫార్మర్స్ కంటే వారిని అన్నిటినీ దారిద్ర్యంలోకి నెట్టడం మాత్రమే చేసింది ఇది. పాపరైజేషన్ ఆఫ్ ఇండియన్ పెజెంట్రీ. ఫుల్ స్టాప్. there was extreme and visible poverty, diseases, hunger and starvation. India suffered from the major famines. India suffered from the major famines. For example, the famine in 1943 carried away 3 million people in Bengal. సో ఇదంతా చూస్తే 3 మిలియన్స్ కోవిడ్ టైంలో కూడా అంతమంది చచ్చిపోలే. రైట్. ఒక ఫెమైన్ వల్ల వీ హ్యావ్ సీన్ దిస్ మచ్ డెత్స్ ఒక ఫెమైన్ వల్ల వచ్చేవి. దిస్ వాజ్ వెరీ ఫ్రీక్వెంట్. ఒక మేజర్ ఫెమైన్ జరిగితే ఒక బెంగాల్ నుంచే అంతమంది చనిపోయారు. ఇమాజిన్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద కంట్రీ. 30 లక్షల మంది చనిపోవడం అంటే దిస్ ఇస్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ హ్యూజ్ నెంబర్, అండ్ దట్ టు ఇన్ దిస్ అగ్రికల్చరల్ ల్యాండ్. అందుకే అంటున్నా, వ్యవసాయ దేశమైనప్పటికంటే అంతమంది ఆకలి చావులు ఉన్నాయి. ఎందుకంటే ఇదే. అందుకే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాస్ ప్రైమ్ రోల్ వాజ్
టు ఎలిమినేట్ హంగర్. ఆకలి ఉండకూడదు, ఆకలి చావులు ఉండకూడదు అనేది ప్రైమ్ ఆబ్జెక్టివ్. ఆకలి చావులు ఉండకూడదు అనేసి ఎప్పటి నుంచి స్ట్రగుల్ చేసాం? 1947లో స్ట్రగుల్ చేసి 1972కి కనీసం ఆకలి అనేది తీర్చాం. అది ఫుల్ స్కేల్లో ఇంప్లిమెంట్ అవ్వాలంటే 2011లో ఫుల్ స్కేల్లో ఇంప్లిమెంట్ అయింది. సుప్రీంకోర్టు చెప్పింది రైట్ టు ఫుడ్ ఈజ్ ఏ ఫండమెంటల్ రైట్, నేషనల్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ యాక్ట్ ఒకటి చేయండి అనేసి. అప్పుడు అందరికీ ఆహార భద్రత కల్పిస్తూ అందరు ప్రజలకి ఎవరైతే ఎలిజిబుల్ ఉన్నారో వారన్నిటినీ ఈ రేషన్ సిస్టంలోకి తీసుకొని వచ్చింది. తద్వారా అంటే అప్పటి నుంచి స్ట్రగుల్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఫర్ 60 years or 65 years ఇండియా హ్యాస్ సక్సెస్ఫుల్లీ అటైన్డ్ ద స్టేజ్ ఆఫ్ ఎలిమినేటింగ్ హంగర్. కనీసం ఆకలి అయితే తీర్చేసాం. ద నెక్స్ట్ స్టేజ్ ఈజ్ ఆకలి తీర్చాం కరెక్టే, మరి దాంట్లో పోషణ ఉందా లేదా, న్యూట్రిషన్ ఉందా లేదా, దట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ స్టేజ్ ఆఫ్ థింకింగ్. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా స్టార్టెడ్ దట్. ఐ విల్ కమ్ టు దట్ పాయింట్. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ద కలోనియల్ లెగసీ. మీరు కొలోనియల్ లెగసీ రాస్తున్నారు, దిస్ ఈజ్ ద థింగ్. నెక్స్ట్ పోస్ట్ ఇండిపెండెంట్ డెవలప్మెంట్స్. పోస్ట్ ఇండిపెండెంట్ డెవలప్మెంట్స్, మరి స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత డెవలప్ అయినటువంటి సిచ్యువేషన్స్ ఏంటి? పోస్ట్ ఇండిపెండెంట్ డెవలప్మెంట్స్. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇంట్రొడ్యూస్డ్ ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ to change the agricultural landscape. It was done in two phases. In the first phase, abolition of జమీందార్స్, అనేవాళ్ళం, జాగీర్దార్స్ అనేవాళ్ళం, వీళ్ళందరూ ఇంటర్మీడియరీస్ అనమాట. అబాలిషన్ ఆఫ్ జమీందార్స్. సెకండ్ వన్, టెనెన్సీ రీఫార్మ్స్. థర్డ్ వన్, ల్యాండ్ సీలింగ్ యాక్ట్స్. ఫోర్త్ వన్, కమ్యూనిటీ కోఆపరేటివ్ ప్రోగ్రామ్స్. in brackets Bhudan Gramdan initiatives. Bhudan Gramdan initiatives. This phase was known as institutional reforms phase. Next line. The second phase of the reforms began in mid 1960s, which were known as the technological reforms. Mid 1960s, which were known as the technological reforms. In brackets, the Green Revolution. First one, Jamindari abolition. The act was introduced in 1949. By various state governments.
under this the lands holded by a zemindar, the lands held by a zemindar holded by zemindar or held by zemindar are taken away by the government, are taken away by the government to distribute to the poor people, to distribute it to the poor people. Through this government aims the government aims to transform the structure of agriculture, to transform the structure of agriculture in the rural areas, in the rural areas. that is that is that is that is to change the agricultural lands from the landholders or jamindars, from the landholders or jamindars to the landless masses, to the landless masses, to the landless masses. Next, the scheme was successful only to only in certain states, only in certain states, in brackets West Bengal and Kerala, West Bengal and Kerala, due to due to due to some weaknesses, this act couldn't become successful, this act couldn't become successful. This act couldn't become successful. What are the weaknesses? First one, the zemindars approached the courts, the zemindars approached the courts as the state has been taking away their properties, their properties, their properties, in brackets, right to property was a fundamental right. Right to property was then a fundamental right. Fundamental right. Second one, the jamindars meanwhile the jamindars meanwhile transferred the lands to their kith and kin, KITH, kith and kin, KIN, to their kith and kin. సో వారి ఇంట్లో మనుషులకంతా కూడా రిలేటివ్స్కి వాళ్ళ ఇన్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి అంతా ఇవ్వడం. ఫుల్ స్టాప్. థర్డ్ పాయింట్ many states have acted in favor of the jamindars, in favor of the jamindars, as they had good political nexus, good political nexus.
full stop. Thus, this act has seen only a partial success. Only a partial success. పెద్దగా సక్సెస్ అవ్వలే జమీందారీ అబాలిషన్ యాక్ట్ దీని వలన. సో దిస్ ఈస్ ఫస్ట్ థింగ్. సెకండ్ వన్, what is the second one you have written? Land Ceiling Acts. Land Ceiling Acts. ఏదో ఒకటి రైట్, ల్యాండ్ సీలింగ్ యాక్ట్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ రిటర్న్. ఐ విల్ డిస్కస్ దిస్ టుమారో. ల్యాండ్ సీలింగ్ యాక్ట్స్ రేపు చెప్తాను. మొరాలెస్ వాట్ ఎవర్ ఐ సెడ్ దట్ విల్ బి దేర్. సో దీంట్లో నుంచి ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతారండి. ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ పక్కా క్వశ్చన్ ఉంటుంది. టుమారో ఐ విల్ డిస్కస్. ఐ విల్ గివ్ ద నోట్స్ ఫర్ దిస్. విల్ డిస్కస్ అబౌట్ గ్రీన్ రెవల్యూషన్ అండ్ ఐ విల్ ఆల్సో గో ఇన్ డెప్త్ అబౌట్ గ్రీన్ రెవల్యూషన్ 2.0. ఏం చేసింది ఏం కథ అనేసి. ఆన్ మండే ఐ విల్ బి బ్యాక్. ఆన్ మండే విల్ డిస్కస్ దిస్. థ్యాంక్స్ ఫర్ జాయినింగ్. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే.